control. Can't seem to get enough. When I wake from dreaming, tell me, is it really love? Falling in love is so bittersweet. This love is strong, but I feel weak. Oh, wake me, I'm shaking. Wish I had you near me now. Say there's no mistaking. What I feel is really love. Oh, tell me, how will I know? How will I know? How will I know? How will I know? How will I know if he really loves me? I say I'm perfect every heartbeat. I fall in love whenever we meet. I'm asking you what you know about these things. How will I know if he's thinking of me? I try to fall, but I'm too shy. Falling in love is so bittersweet. This love is strong, why do I feel weak? If he loves me, if he loves me not, if he loves me, if he loves me now, if he loves me, if he loves me, how will I know? How will I know? Hey, how will I know? How will I know if he really loves me? I say. Do you hear me now? I guess you are. I guess you are hearing me. Welcome to the Victor Mukasa Show. And on this show today, we have Ekimeeza Ky'Abasiyazi. Ekimeeza Ky'Abasiyazi. Catherine, you don't hear me at all? You don't hear me at all? Ekimeeza Ky'Abasiyazi. Mu luzungu kye tuyita queer table talk. Queer table talk every Sunday. Eberawo every Sunday at 7:30 p.m. in Uganda. This is another Sunday. This is another Sunday that we have to celebrate today. On Queer Table Talk Show tonight, we have a special guest, the one and only Chris Katiti, going to be taking us through a conversation on intimate partner violence. Tujja kubanga tweyongerayo okulaba kitegeeza ki ekyo, kubanga it's very clear that oluusi tetutegeera bintu bino. Naye nga bwe tulinda mikwano gyaffe abalala, ngenda kubayo oluyimba olulala lumu
Then after that tujja kuba oluyimba lwa Chris to welcome us into the show. Luno oluyimba lwengenda okuba era nduweereza buli musiyazi ali ekyo. Buli musiyazi ali eyo nkuweereza oluyimba luno lunyumirwe luzinireko be hot tumale tuyingire Ekimeeza Ky'Abasiyazi. Super. Please share the video with our community members or others who might want to watch it. You must understand the touch of your hand makes my folks react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, biological. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? May seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason. Who needs a heart when a heart can be broken? Who got to do with it? What's love got? Was I enjoying alone, friends? Was I enjoying alone? I didn't realize that I was enjoying alone. All right, let's start in shortly. What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a Heart can be broken. What's love but a second-hand emotion? Who needs a heart when a heart can be broken? Ebintu abimanyira. I mean, heartbreaks are the order of the day. Welcome again. Mukulike yo nnyo mu week. Tuze ku Kimeeza Ky'Abasiyazi. And today's special guest, Chris, I need you in the studio. Chris, I need you backstage so that I can bring you to the people. Creatable Talk Show today is going to be featuring Chris Katiti, talking about intimate partner violence. These are issues
This is one of the challenges that we have in our relationships today. Ziyinza okuba nga sizabasiyazi zokka. In fact, sizabasiyazi zokka. Naye ne mu relationship yonna ey'oku nsi, oba eri mu basiyazi oba transgender people oba mu cisgender people, olaba ne mu bisolo sebo bamanyi okwekubaakubamu awo ne beerumyarumyamu. You know, kakapa akakazi ne kagira, kakapa akasajja. Bibaamu everywhere, intimate partner violence. Tugenda kumwogerako wano, you know, it's the bigger topic of gender-based violence. Tujja kwogera ku victims and perpetrators, abakola obubi obwo ne be babukolako. Tujja kwetegereza oba olw'olumu ffenna oluusi ffe tuli mu nsobi ate nga tulowooza nti nno ffe ba victim. Kubanza yakati bwe ntunuulira obulamu bwange nina wendowolereza most of the time that mbadde victim wa intimate partner violence kuba abakazi bankubye. Bannange abakazi bankubye. Nze emigo gimmenyekeddeko, ebikopo bimmenyekeddeko, TV zimmenyekeddeko, ebitanda bimenyese ng'ate si byakazannyo naye nga nziruka misinde kwewonya. Entebe obukondo bummenyekeddeko. Kubanze siyinza kuddaawo nti ngenda kuddiza mukazi ekikonde. Ate kakati ne weebuuza nti no, ate kati nze bye nakola ebyamuleetera okunkuba obukondo, wasn't that violence? The things that I did, giving her silent treatment, kwenda, you know, being promiscuous, ebyo byonna nali siina buvune bwe mutuusaako. Ebyo byonna twagala tubye exploring mu mboozi eno. Tutegeere intimate partner violence kyeki, kukubwa bukubwa miggo. Is it just physical? Can it be emotional? Can it be any other way? Spiritual, financial, name it. How do we face or experience or actually activate violence in our relationships? What causes it? How can we go about it? How do we get to the realization that we are perpetrators? How do we get to the realization that we are victims? You know, there are a lot of people who are victims and do not know that they are victims. A lot of people are perpetrating violence mu relationship zaabwe. Naye ate ne batamanya nti actually they are being violent. And so at one point or another, I have a feeling that we've all been both. We've at one point a perpetrator and at another point a victim and another point a survivor. So Chris bino ebintu abisomereddeko, abinoonyerezaako ebbanga ddene, and I believe that we are in good hands with Chris Katiti. Era nga ngenda kumuyita ku page olwaleero atusomeseemu. Nga bwe muyita ngenda kuba oluyimba lwe. You know, Chris is an artist, a musician, and has written, composed, and actually sang so many songs. And one of them is Accuser. He asked me to play it for the masses today. And so I'm going to play it as we wait for him. Chris, could you please come backstage so that we know that you are here? I'm going to play Accuser by Chris Adebayo Katiti as we wait for him to get here. Katiti, please come. My boy Katiti, please come to the studio. Come to the studio. Abali ku YouTube, I greet you all. Thank you for tuning in. Abali ku Facebook, Victor Mukasa Show. We are happy to have you there. And also here on Victor Mukasa page. Please share the live. I think what we are going to discuss today is very important for all of us. And it is what we call the elephant in the room, seated on our heads in our relationships. You know, us being queer, sometimes the violence even goes unreported. So let us unpack it today. And you know, it doesn't hurt for other people to be on the show and also contribute, because abuse is abuse. A relationship is a relationship, you know, and we are the same is what we are trying to show here. So other people are also welcome to contribute to this. Chris Adebayo, I don't see you in the studio. If you could come on
in the studio. I cannot also find the song by Chris Adebayo. I wish you were here. I only see We Got That Body. We got that body. We got that body. We got that body. Catherine, how are things? How are things, Catherine? Catherine? Royal Raise Initiative, I greet you. Those on YouTube, I'm not able to see who is there at this point. Chris, I sent you a link for you to join. If you can just join now and we start straight away. If you are experiencing problems, Chris, please let me know. Today the topic is intimate partner violence, IPV. Okutulugunya n'okutulugunyizibwa mu mukwano oba bakiddamu mu Luganda. Ekyo kye twagala okubeera nga tutunuulira olwaleero, tulabe nti tuggusa ensonga ku nsonga emu gye tusirikidde ennyo naddala ffe ng'abasiyazi, olw'okuba most of the time as Chris, in the meantime, noonya oluyimba olwo, olw'okuba ffe ng'abasiyazi most of the time tubeera nga twagala tutunuulidde ensi bw'etutulugunya. You know, it is us against the world. We forget that in our own relationships there is violence, and violence we actually don't see. And this is both the perpetrators and the victims. You know, many times most people love to think they're just victims, but many times the role of perpetrator and victim is exchanged. But we shall learn from the expert himself, Chris Adebayo. I'll bring him on, and as I bring him on, perhaps that is when the song can start playing. Mr. Chris Adebayo. Can you hear me? Yes, we hear you. Do you hear us? Yes, I can hear you. Do you have that song on with you there, right there? Because I'm failing to get Accuser. I found it at one point before the show. I can play it here on YouTube. But now I'm seeing a different song with the same art. Accuser Katiti. Accuser Katiti. Titi Katitia. All right, here's Katiti. Boyaka, boyaka. First, let's accuse her why you accusing me next. Me and you now, tell me what you've been saying. I bet you can't say it when you look in my eyes. I bet you can't say it when you look in my eyes. You know I'm incapable of doing that. You believe it anyway. Go take your money for the daddy to you. You a fool, you played your friends too. First let's accuse her why you accusing me next. First let's accuse her why you accusing me next. I know intimidated by me. That's life for life. I can't face through you like I draw my passion up. I prefer not can be nice. Control your mouth because I can. Honesty for this honest word.
succeed. Good and well. Yeah. That's who I am. I'm ready for you and come on by. Yeah. Anybody for you? Yeah. Never try to destroy someone's life with a lie when yours can be destroyed by the truth. Never try to destroy someone's life with a lie when yours can be destroyed by the truth. Yeah. Yeah, it's our boy Katiti. Mwana usoundinzeemu nga bajjajja baba natives. Awe. Yeah, I felt like we are somewhere there in Canada and those natives like of the land. Hey. Yeah. Thank you so much for that intro. Our boy Katiti and everybody is looking forward to being blessed by you on this day when we talk about intimate partner violence. But first and foremost, please introduce yourself. Abantu bakumanye abatakumanyanga waliwo abali wano ku Facebook yaffe n'omukutu omulala ogwa Facebook ne ku YouTube. Abantu bakumanye. Amanya nga sinnakweintroducing akayimba ako kasooke kababeeremu kuba buli omu baali bamwaccusingzeeko something that you've never done. Kasooke kabatuulemu nga bwe tugendamu eno conversation. Naye amanya nze Adebayo Chris Katiti, pronouns ye he him they them, mwami ssebo, ndi transgender nti nasayiningibwa bwe banzala basayininga gender ya female naye nga siri sibangako nakyala ndi kisajja ekinyirira bwe kiti ekyewombekedde. Right. Chris osinzidde Canada, tubuulire ku bintu byokola e Canada. Ndi Canada wano mu Edmonton, wane Canada mu Edmonton, oba even in Canada in general, nkola newcomers and refugees in providing education trainings ku service providers. Ngenda nenjogera ne ba government officials n'abantu aba providing services to communities that are mostly marginalized, abantu aba spaces intentionally inclusive nga buli omu ali welcome, including the communities that are always isolated, and providing that kind of training to them. I also am an artist, musician, radical music, gwenkuba. Music that has a message, music that tells a story. So yes, film producer. I've produced documentaries, so please look up to some of those documentaries. Nekirala ndi mu ssomero. I'm in school currently. Currently I'm in school taking professional counseling. After that I'm going to migration. Right. That is Chris Adebayo Katiti, son of the soil, from Uganda, based in Edmonton. The province I don't know, but it's in Canada. So Chris, intimate partner violence nga tutandika ndowooza otubuuliremu kino kyekiki. Intimate partner violence ya mu Luganda tukikyusizza tutya? Nga tetunatandika njala kutumira Senga Kimeeza, mulabyeko Senga Kimeeza, tusanyuse nnyo okulaba olwaleero. Welcome to the show. Era tusaba bw'onooba osobodde onooyitawuko n'ojja ne tunyumyamu somesa amaze otusomesa wano. Basenga oba kiki ekigenda maaso, you have to update us.
Kaakati nno tutandike ng'otubuulira bino bye biki era mu Luganda tubizeemu tutya, what is intimate partner violence? Kuba kuno ku mukutu olinako abantu abava buli wamu, abaawano n'abeebunaayira. Nga bw'oba osobodde era obimikisingamu bw'otyo, I will try my level best to summarize the short notes in English where Luganda has dominated. But let us start off by understanding what intimate partner violence is. Intimate partner violence. Partner violence bagamba is the abuse you're receiving ng'oli mukwano, ng'oli mu relationship. Intimate okubeera nga weeyagala n'omuntu intimately. It can kwegamba ng'oli mukwano omuzibu. Ng'oli mukwano naye n'ofunamu okutulugunyizibwa. Yes. Abuse eyo ejja from your partner, eyinza okujja in a way of I love you so much, I care about you, whereby you all chances oji ignoring, ejja in form of physical abuse, emotional abuse, oba financial. biba tebiruma nnyo kubanga ogamba tuli mu mukwano ate waliwo abuse. Oba sometimes tobiraba ate kuba omukwano gwaba akulaga oba gwe yatandika nagwo okulaga. To that ne bwe muba nga mutuuse mu mbeera nga tekikyaliwo tutandika omukwano nga yandaga mungi ajja kukyusa ate buli kade era already abeera agamba bannange nkwagala nnyo onyiri feesi yo naye nga tannakukuba luyi. Okitegeera feesi yo kyekintu ekyebbeeyi kye nali ndabye. Okitegeera naye no physical, ejja in sexual, ejja in psychological harm. Kwegamba abuse eno ejja n'omuntu gw'oyagala ennyo ejjira mu physical meaning tukirabako. Luyinza okuba empi oba ebintu bye tulabako. Ogambye nti oluusi kijjira mu sexual meaning nti eno bwe tuba tuzannya akazannyo ak'ekikulu naye nayo waliyo abuse. Ate eyo yes. Kale eyokusatu gy'ogambye ogambye nti no the third one is spiritual. Kati ate eyo bijjamu bitya? Efaanana etya eyo? Eya spiritually ejja mu different areas, ejja mu ngeri gye tubelievingamu nti kangamba oli mukatuliki ate nze ndi musiraamu. Okitegeera? Wa eno example eri just plain teri deep naye oli mukatuliki musiraamu kati ffe sisobola kukutwalayo kubanga tuli basiraamu. Okitegeera okusiramuka nze okitegeera nejjukira mukwano nga mweyagala okumala emyaka nga giijo position tejjanga naye ze lwakuba munaatera okukola kyokwosa so erina leverage. Kwegamba osobola n'okuyomba nti lwaki nsoma Bible yange buli lunaku okubanga oli kirala. Lwaki ogenda mu kyaki bazita batya overnight. Okitegeera kiki ekyokukola kyaki overnight oba tugenze mu overnight oba ogenze kulaba basajja bo oba bakazi bo anything like that. Kakati waliyo endala ze tugenda okuyitamu ng'oggyeko ez'essatu z'otugambye kubanga njagala ozitubuulire ate tuddeyoko emabega kubanga wano bwe ndaba ekibuuzo kya Juliana tusanyuse nnyo okulaba maama nti how is it different from domestic abuse. Kiba kitegeeza nti ffe abazze okuyiga tonnaba kutubuulira tetunnaba kutuukawo we tuyigira obulungi. Kakati zimaleeyo zino type ate oddemu ng'obeesinga ku kibuuzo kya Juliana. Yes, Juliana, ekisookera ddala intimate partner violence yanjawulo nnyo ne domestic violence. They differ. Okitegeera differ, and that is why intimate partner violence has been pushed under domestic violence. Kyovola nti we don't know about it. Abantu tebajoogerako nnyo, terina space wejjira naye nga it can take a life. Mu bigambo bitono nnyo njawulo ki eriwo ku domestic violence
ne intimate partner violence. Intimate partner violence ogifuna directly eva mu mwagalwawo mu marriage to, or you're not married, or someone you're in a relationship with. And this can also be intimately coming from people abakuli around boina that kind of relationship with. Nebo mubate mwegadanga. However, domestic violence, ejira mu bika bingi nnyo. It has been an overlap of this type of violence. Nti so many violences zegase mu domestic violence. Bazadde bakubye ono omwami akubye ali mo focused on control. Okitegeera nkucontrollinga. However, intimate eneri one-on-one. Okitegeera. It is one-on-one. It is from your partner. It is from someone who has told you they love you unconditionally. They are in love with you. Okitegeera. Oba kaŋŋambe nti ono muntu oli close. Okitegeera naye some people balivinga with other people, with other partners, just beegadanga bwegadanzi. Oba nga beekola wali naye mulina okubaamu ka elementi k'omukwano gwalaavu yennyini. Kisobola n'okuba nga muntu gwe weebaka naye omanyi tulina abantu baffe which you sleep with someone just nga gwe just oliawo friends with benefit. Even that saagala tumwerabire is a cause intimate partner violence because you're intimate with that person. Ka intimacy ako we wali eggumba tekabagatta. Kati ku domestic violence katugambe taata akuba nnyo abaana. Awo nitubanga kwegamba intimate partner violence ayinza okuba a subset of domestic violence. Yes. Nga ekimu ku bika by'omu domestic. Kale ndowooza abalina nga bawuliriza tulinga abategeddeyo kati tuddeyo ku intimate partner violence eyakuleese. Ekisooka mu intimate partner violence, in fact nga tetunnagendayo njagala nsooke nkole eno disclaimer buli muntu awuliriza ng'ebintu okwogera wano biyinza okuactivatinga n'oyakamu oba ne bikujjukiza embeera gye wali obaddemukko owulira ate n'owulira ng'omutima gukkakkanye no dropping. Nsaba weerabirire. It is okay. Sir, take a deep breath in. Owulira. Listen to your body. Bobo owulira oyagala kuvaako kati ku screen onywe ku mazzi, do it. If you want to live, take care of your body. Feed your body engeri gye bwagala. Kuba tugenda kwogera ku nsonga zino abantu abamu muziiseemu ate na kuzoogerako. You've never talked about it. Some of you are living in these relationships, in relationships that are so abusive and violent currently as I speak. Nti abamu muri mu zino specific relationship nete mmanyi ngeri gyakuddukayo. So bwe wulira nga nkukoonako nnyo oba Victor nga akukoonako nnyo in a conversation, it is okay. Just take a step back until you reach out for support if you are able to. I hope that, and thank you so much, Chris, for your thoughtfulness. I think these are very difficult conversations for those who haven't really got what Chris said, because most of it was in our local language, is that it's a very sensitive topic, and sometimes it creates a situation where people are taken back to relieve certain difficult, certain unpleasant situations. Emotions get high and all that. Chris advises us to take care of ourselves during this show. He encourages deep breaths to relax yourself, or that you can even walk off the live for a bit when you feel like you cannot take it anymore and can come back at such a point, or even never. So take care of yourself. In other words, if you feel you can't handle anything, look out for yourself. Yes, Chris. Kati intimate partner violence tugenda tandika aine behavior. Tugenda tandikira ku behaviors, not levels. Okay.
tutandikire ku behaviors. Embeera esooka ye ya physical abuse. Empisa. Empisa esooka ye ya physical abuse. Physical nti omuntu akutryinga akukuba physically, akupushinga, oba akutte ekintu n'akwata ekikopo n'akikuba wansi ne kimenyeka, takwata akenze nga ggwe. Oyo naye physical abuse. That is also abuse. Nali nkikozeeko ekyo. That is also abuse. N'akikuba wansi based on a conversation gy'obadde nayo, okitegeera reflective of what has already been transpiring. Okitegeera. Akuchokinze without your consent. Akutuze kuba waliwo abasaba nti ntugaako. Imusexual. Yes. Ntuga munnange. Genzirako sexual violence. But forcing or attempting to force a partner to take a sexual act or touching that is, non-physical, even sex texting. Tulaba abantu baweereza ebifaananyi by'obucuucu bwabwe kyokka nga tomusabye nti mpeereza, naye ogenda okugulawo essimu boom, kifaananyi ky'amanege n'ogamba kiki kino. Naye abuse. That is abuse as well. Kubanga oli takikonsentinze, sinnakkiriziganya naawe. Something like that. Tetulina conversation yonna gye tukusabye. Ekirala era more on sexual abuse. Nti muli emibiri gyaffe, abantu abamu emibiri gyaffe baagivumaavuma dda nga tukula. Batukubye, batwasawutinze, nga tetunneetuuka forcefully. Kati sometimes emibiri gyaffe giba gikyaholdinga that kind of trauma. Experiences bamubuliri experience eyo n'owulira oba omuntu n'akukyusa n'owulira nga omubiri toli steady, tokyagadde. Oyina okubeera nga owulira to your body, and you have to know and always tell someone, I don't like that. Naye most of the time twerabira, we can't consent to sex, so we forget to consent to sex. Ate reason why nti tutyo agenda kundekawo. Kubanga oluusi omuntu aba kimanyi nti kino sikyagala, naye olw'ensonga emu n'endala ne yeeyala we bamugambye yeeyale. Okiraba buli sex yenna always alina okuba ali consensual. Ne bwaba mubadde mweyagala nnyo oba muludde nga mweyagala for a long time, buli bw'okwata neweegaddanga n'omuntu nga takonsentinze, nga takkiriziganyizza naawe kugenda mu kikolwa ekyo, violence. Oba ne mugenda mu kikolwa ng'okkiriza naye n'akola ebintu ebimu by'otakkiriziganyizza nabyo. Ate nga tolina ngeri sometimes gy'omugamba. Kati nabadde nnyumyako naawe n'oyogerako ku violence nga ba trans men gye basanga nga example gye batera okusanga eyo nga gye tutambulira oba gye tubadde tutambulira naddala nga tetunneetereza mibiri gyaffe. Mbadde nkusaba okyogereko. Yes. Kati ono violence ali ye intersectionality oba gyemitendera simanyi. Yes, emitendera mu intersectionality kuba mu nsi mulimu emitendera, okitegeera nti abamu bafeesinga ebintu nnyo okusinga abalala. Nyinza okuba muddugavu n'enfeesinga obusosoze, ate ndi era n'enfeesinga okutransphobia, ate on top of that olulimi sirutegeera bulungi n'enfeesinga barrier. So those are the intersectionalities of experiences zenfeesinga zonna zijjira kumu tewaza gye njijjako nenteeka ebbali. Kati bwe kuba trans people, kati violence, intimate partner violence, tufeesinga intimate partner violence like any other person gwafacinga naye ate owaffe
emitendera nti kati negadanze ne partner wange nge ayenjoyinga okunkwatako ku mabeere oganuuna naye remember ndi transman ate nze mpulira sigaagala neŋŋamba partner naye nno olunaku lumu ngenda gasalako okitegeera ate okuŋŋamba naawe tugasalako ngaagala ne pozo nnungi it is the most beautiful thing that make me so happy don't cut era lesbian nga yalemedde ku bbeere lya transman oyinza n'okutya kati oyo aba intimate partner violence ate aba we kubanga gwe kennyini partner wange tweyagala naye okimanyi ndi trans I am never happy okitegeera nkugamba okitegeera from the past nga siba nenga tugga okitegeera naye nkugambye kati owulira oŋŋamba gw'ogaagala nnyo bwenga genda kuyisa bubi ogenda gamba nnyo oyo intimate violence. Ekirala kyetusanga muffe nti bw'osanga partner mwegadanza partner lwakuba tonnaba kufuna bottom surgery enaalowooza oba oli in the same gender category kubanga ye akuze ate sigenda kunenya sijja munenya nnyo kuba akuze ebyo byalaba ate munnange n'omugamba ye n'agamba nti you do me what you do to me is what I do to you n'omugamba nti ate munnange what I do to you ate nze si bye ebikola ewange nti kati n'ayagala akukola ebintu ebitali bambi nga abuse mungi nnyo n'ayagala akukole ebintu by'otaagala ate lwakubanga muli mu mukwano guno yeno kye bayita intimate but these forms of abuse zeeyongera kati empisa endala wabadde osoma empisa awo ng'otusomesa empisa yes abuse empisa endala stalking yaliwo oyo stalking unwanted attention otegeera wanted attention being forced stalking a partner and this happens most of the time when someone is concerned about their own safety in a relationship kati natandika okustalkinga tulina abapatana baffe bw'otamuwolezaayo ka message nekufuuka musango nga tosobola nakuddayo waka wabadde luddawo nakustalkinga waliwo akuweereza bu message nga buli olaba ka message akavuddewo omutima negwekanga iyo ya abuse mannange muwuliriza it's unhealthy very very unhealthy kati eno contact gye baleetawo ekuleetera okutya ekuleetera okutya muli munda tufena tuli bantu omuntu akucontrollinga eno okutya you develop what they call fear nti otya bwe mba ngenda kukola ekintu nti nemmala ndwayo omukazi yengambye jingiri waka ssaawa emu nemmala ndwayo eddakiika 3 lutalo olaba edda nga tutuula mu bbaala ng'otuula bwoti nga robot kubanga bw'okyukamu bwoti okutunuulira omukazi ayitawo by accident olwo luyi tabu olwo luyi eno stalking by the way egendera ddala nejjira ddala mu masimu nti oyogera n'ani mu simu nkulaba oyogera n'abantu ku simu ani oyo g'otextinga ani oyo akubira essimu essaawa eno kati evuddeyo nejja ku social media zo ani akwagala ennyo who's liking you a lot who's this woman who is this guy okitegeera so evaayo eyo ate neevaayo nejja even in your contacts omukazi nga akubira mukwano gwo all the time
wamulabye kino ali ludda wa mwababeera naye omulimbirira buli kadde gwe omulimbirira buli kadde buli wenkuba essimu ogikwata nkugamba akoze kino naye n'omulimbirira n'obeera nga kati oyo yenna oyo gwe bayita stalking and intimate partner violence ate mubi nnyo. It can let people turn into drug users. It can let people isolate themselves from home. It can kubanga omwenge awo weguwoomera ng'otya okudda eka n'ogamba kangende ku kabaala n'ofuuka lujuuju nno. n'ofuuka lujuuju nga omwenge ate kati ye best friend wo. Omwenge gureplacinga omukwano gwe walinga ofuna ewaka gw'otafuna. Omwenge ne gugukuwa in a very nice and calm environment. So you get attached to that. Abanga abali mu comment section bw'owulira nti olina kyoyagala okubuuza ku nsonga Chris gy'aba ayogerako ku ssaawa eyo gibuuze. Otherwise bw'anaaba amaliriza ng'alina by'aleseeyo tujja kufuna ekiseera ekijja wano tumubuuze, naye bw'abanga alina by'ayogerawo nga waliwo ekyetaaga okukubawo ennyo, please let him know. Bu message nja kuba mbumuweereza wano. Ono abuuzizza simanyi oba kikwatagana nti Ken Kim abuuzizza nti Adebayo, what if someone is married and a man does masturbation when a woman is there? How do we call that? And the man does masturbate nga ye masturbating omwami. Omwami n'atandika okumasturbatinga ng'ate omukyala waali. Ng'ate omukyala waali. I don't see masturbation as a form of intimacy. Ng'ate bafumbo kati oli nga yeebuuza tono nga ye eriko nze ate kati ntudde wano. Ekyo kiraba kisobola kiba kirina emirandira gyakyo. Okitegeera omusajja agenda okwekwatako okwemasturbatinga ng'omukazi olabika oba wamugaana. Okitegeera oba wamumako oba omummye oba ye kyava akinkolera mu maaso awo. Kati ye n'akikola ate akikolerewa nga muli bapa. Ate oganya omuwaako kuba teyakoze by'obadde oyagala, onyize nnyo oyo emotionally unavailable. Teyaleseza akameeza. Ate ng'ayimye. Okitegeera. Kati violence aba wa mukazi towards the guy. Ku ssaawa eyo guy talina violence gwakoze. Okuma omuntu nga toyagala eyo aba violence. Osanga akikoze olw'okuba leero saagala. Nga leero toyagala sex? Kati ye n'abikola. Katugambe omugambye nti nze saagala bikola ebyo leero. Then that's okay. Kati lwaki oba oli offended nga masturbating? Kitegedde. Okitegeera. Lwaki okumasturbating kuba kukuyisa bubi? Naye Uncle Noah agambye nti nedda tetunenya bakyala kw'eyo ensonga. Omwami abeera ku sexual harassment. Gwe ssebo n'ojjaawo gwe n'otandika kukuba bigundi byo. Labayo kiba kirina kye kivudde. Ate no by the way kirina different intersection. Tugambe bw'abanga tayagala kwegatta naawe naye ate najja n'atandika okwekubira mu maaso go. Kati awo oyo violence. Ken owulidde? Okitegeera. The other way round. Okitegeera. However, also waliwo mbadde njagala kwegadanga naawe n'onyimako lwakubasa kameeza ate ne masturbating ate kati lwaki obonyiga. Okitegeera. Oba nkumyeko kati aba ayagala mubonebone mwembi ky'oyagala sigenda kukuwa naye kati gumiikiriza. Nze ky'ova olaba njagala kubeera malaaya nze saagala mateekateeka ago. Tewali mateeka. Njagala kulya bintu byange ate akati gw'obinnyima mbu tulina bikola babiri.
kati awo nga ungenda kujjawo Victor kye bayita limiting control over his life. Ngenda kujjawo awo. Kati ebika bibadde biweddeyo ebyempisa. Waliwo ekirala kye bayita psychological violence. Psychological aggression violence or aggressiveness. Ajja in a verbal way communication engeri gye communicating oba in a non-verbal way. Often the time you shut down. Non-verbal. Verbally, omuyayi n'alyoka akuwalabula n'akuvuma. Partner oba okomyewo ewaka otamidde n'olyoka ovuma patanaawo funyeemu ku maanyi omwenge gukuwadde ku maanyi n'oyabya patanaawo okitegeera ate in the next day omukubye empi omuyisizaamu. Naye bannange oluusi toba temukubye na mpi naye waliwo omukazi akuyitirirako essaawa n'etuuka naawe ne weevaamu. Kyokka olunaku lw'oyombye ye n'asirika n'ofuuka omusiru. Nze ndaba nange awo aba mbyuzinze obutanziramu bye tuyomba. Abaako abyuzinze. Eyo verbal. Okiraba ate yatandika dda in the past. Okitegeera. Lwakuba wataleka bakukubiza psychology. Era nga psychological harm. With an intention to harm mentally and nti sijja kulya ojja gifumba emmere ogiteeka osijja gire. Nagaano gire. Naye abuse mungi kubanga kati newe tuziridde emmere awamu nawo tubadde tu abusing abantu. Yes, aggressively, psychologically aggressively. And there you are, oba omu abusing kuba omuntu agenze na preparing. Partner in love, enjoy. Najikuwa. Kuba olwakuba olina akasajja ku mutima n'ogigaana. Kuba olina ensonga z'oyagala okuresolving. Sinti enjala tennuma naye oyagala mulumya bulumya. Oyagala mulumya. That is the intention to cause harm. Naye awo we nayogeredde wali mu ntandikwa nti oluusi tubadde basinga twaganye okweyita ba victims naye nga there are moments where tubadde ba perpetrators ne tutamanye na kumanya nti we are perpetrating intimate partner violence. And that is why this topic is very good to unpack with your guidance. Exactly. Tutegeere ensonga eno ogyekoma. No one is immune when it comes to intimate partner violence. No one. Oba musiyazi, oba si musiyazi. No. However, bwe kijja mu ffe mu community zaffe z'abasiyazi tetukyogerako nnyo. Naye tumanyi abaana gye bali e Uganda abeebaka ne ba partners baabwe abali mu relationships ne ba partners baabwe naye nga talina gy'akuddukira talina in queer communities oli awo n'omwagalwawo acontrollinga your finances yali in charge oba yaleeta emmere ewaka muri mu muzigo okitegeera mu kisenge omwo ekiro oba kawungeezi mulwanye mu breakings ebintu tolina gy'ogenda loopera poliisi ogenda gigamba mukyala wange yankubye nga temulina ssenga w'amaka gammwe tewali okitegeera tewali ssenga ne bazadde bammwe tebamanyi nti muli bafumbo. Bo bamanyi nti ab'omukwana ababiri abasoma ababiri kati mugenda mutya ne muloopa nti mukyala wange ono yankubye nze. Nti yankubye nti partner wange yanfoosinze anal sex nga simugambye okitegeera nga simwagala. Who are you going to tell? Even the friends emikwano okitegeera be wandigambye nti mu queer community mutudde wamu ate nga nabo bennyini baleka beegadangadda ne partner okitegeera nga bamumanyi okitegeera. So tolina safety yonna, tolina kifo kiri safe kyekusifu
osobola kuddukira. Mm. So I know, I think I'm talking to someone right now. Like I'm in the space, I feel like there is someone who's experiencing this. But but hang in there. Ono bamuita first time experience violence. You have nowhere to go to, and people, all your neighbors, will look at you ne bagamba banaye ono tayagala kuviira muntu, tayagala viira musajja, naye mazima oveeyo olagewa. Abazadde bagoba. Okitegera, oli mukwano n'ono omuntu. You have nowhere to go. Oh, you have to do. Ate they know. Our partners know, because they know our stories and experience. Tubagamba buli kimu. Era akucontrollinga with a very, very magic hand. Nti toyina gy'ogenda kuddukira, already amanyi story yo bazadde bo toyogera nabo. Okitegera, abantu be wandikubidde essimu tewali agenda kujja for your recovery. Okitegera, so they take this advantage of you. Okitegera. Nja oke kituulemu, kibatuulemu. Just a reminder that there is support. So you can reach out. Sometimes by reaching out, you don't have to tell your partner to provide me some support because of Vuma. Some partners kakati nina wenjagala okutwala awo. First of all, abagamba ebisiyaga YouTube n'ebisiyaga TikTok. Simanyi ebisiyaga yaani naye nga muntu atwala content gwe tukola wano ffenna ne twogera ne tunyumya n'abiteeka ku mikutu egy'enjawulo. Sikiinaako tabbu okuggyako naye nga egyo si mikutu gyange, naye sikiinaako tabbu bwe kiba nga kyongezaayo eddoboozi lyaffe. Kaakati gwe muganda wange Chris ky'ogambye nti babuulireko omuntu mu community yaffe nga tuli batono nnyo nti ne gw'onoobuulira ate abadde naye yeeyagaliza oli ate naye yeebakako noono kati nga si byangu. No, waliwo services beyond our communities. There are so many services beyond our communities, beyond our environments that are wabaawo abali mu Uganda oba Kenya ng'omanyiiko ekibiina ekiri queer friendly ekiyamba ku gender based violence, domestic violence, intimate partner violence, nga akwata ku basiyazi abasiyazi. Bwe njogera abasiyazi njogera nga palamenti ya Uganda ffenna tutwalira omwo n'abatali basiyazi nga tuli ba trans, naye nga yaba queer people, queer friendly. Bannange mutubuulireko abantu, tubabuulire gye balina okugenda senga bafunye obuzibu mu maka gaabwe aga violence. Yes. Ababeera ebweru eyo yo si nsonga, osobola okugenda abalala gye balaga n'oloopa ensonga yo. Exactly. Nsonga eddala ezze mu 20 sometimes tetumanyi, especially when we are violated, when we are being abused. No, we are easily interpreting love as abuse, because abuse as love. Kuba kyekyo kyennyini partner waffe kyakola kikyayagala amala okuba ku matyana alyoka akuwumbawumba, akugulidde kimuli, akuleetedde ebimuli, fumbidde ka break n'ogamba wa, which means ebyo byokka bikwelabiza what happened last night, nti amaaso kati nibagajjemu. Naye crazy aba bamwera oli mutuufu, kubanga edda nzijukira omanyi community yaffe evolvinze nnyo, naye edda bwe twatuulanga ku bbaala erimu baalitanga Dizzy Drop House nga tutuulawo nga ba lesbians, naye era nga ne mu ba lesbian fe bakyakula sajja nga oluusi tutuula ffekka n'abakyala nabo ne batuula wali ku butebe baabwe nga basazeeko ne bageya. Naye olunaku lumu mukyala wange yagamba banne nti nze bannange Victor alabika tanjagala, ne bamubuuza nti lwaki gwe ssebo atankubeko, nti nno oba yankubyeko, kubanga bo baanyumyanga waliwo neyalumako munne ebbeere balya munne just kantu katono nnyo, oli najja mu buli n'amulumako ebbeere, teyamulumako bbeere lyonna, yamuluma mu nnywanto amannyo ne gayingira, naye ng'oli omuwulira nti bali balwanye olwaleero
naye kati omukazi owange n'alowooza nti simwagala kuba tomukubye kuba sinnamuyisaamu luyi. Nze kindaga nti kati ebyo ebintu abamu balowooza nti kyekiraga omukwano nga bw'ogamba. Yes. Ate n'okugattako awo nga sinnaba kwerabira engeri gy'okirandinze. Wano kye bayita internalization. This is where internalization comes in. Nti previous partner wange oba abantu bendi around nabo ababwe babakuba, and that is the way that is the culture gye babalaze nti omukwano bwe guti bwe gwena okuba. Okitegeera, bw'otankuba tonjagala. Owulira? If you're not, because the only thing I knew as love is violent. If I don't experience that, I feel like I'm not experiencing love. Often the time in my relationships, zoze ojamu all those relationship partners, but partner obaze babu binyo, oshitege ne weerabira nti lwaki ate kati toli nabo. In that actual sense, you have internalized the experience. Zoze ngoitamu. When you sit at the table, nti abantu boli mukwogera nabo, they had similar and they are living in those specific experiences. So you're going to internalize it and you're going to ask for it from your partner. In which ways? In any way. Ojasanga partner nga akushokoza. But akuchokoza because aina unhealed wounds. Na kuchokoza omukube. Najja akuspitinze in front of you. Akusindikiriza. Ochitegere. Emere sometimes oba gitaddemu omunyo mungi kwegamba ng'akola just ebintu ayagala ubeere ayagala omukube mukko. Okitegeera, because that is what they have grown to know. Yakula alaba bazadde be beekuba. Maka g'Abaganda be beekuba, Muganda we ne mukazi we. Beekuba, enkya ne baddamu ne beeyagala, enkeera ne beekuba, ne bazaala omwana, ate omukazi ali lubuto, amukubye ali lubuto, and it is okay, it was the norm. Talabangako mu bulamu bwe, mukwano gutali violent. Kati whenever you show someone something new, and that they have never experienced it, and yet they have unhealed wounds, it become an activation. So you activate them. Activate, some people might use the language of trigger. Nesagara nyeyo language, but they get activated. Because their wounds are unhealed. Ekyo kyobawa kyanjawulo nnyo kipya. Okitegeera, kyekango gye bali. Omubiri gwabwe balaba kirungi, it is so beautiful, they want it, but kyekango. They are not used to it. Okitegeera, tebali used to it. So they get activated, which means they go back. It takes them back to those moments, situations. Omubiri gwabwe gubagamba, the body is so aware of everything. Emibiri giyita mu bingi, and they keep our memories and history. Footprints that we leave on the world are all in our bodies. So bw'oyogera ekintu omubiri gwo gujja kujjukiza kino omwana kipya kitegeera. Nga tebannankubako. Okitegeera? Kino kipya sikitegeera. Kati awo wetufunidde other issues like isolation. Imweyo yennyini issues like isolation, no feeling nga walai kati ate isolation and attachments nezijja ne stalking. Okitegeera, netandika okustalkinga kuba ate kati mpulira I'm attached to it. Mpulira njagala mbeere nga ndi awo woli buli kimu. Okitegeera, kubanga I'm not used to it. It might not even be love. It might be just attachment. Naye I'm attached to that feeling. The feeling of how you made me feel. Abalala bonna sikifunangako.
Kati because I'm so obsessed with it. Ntandika okugamba ani akubira essimu. Because I'm already insecure within me. Ani yakubira essimu. Ani akuweereza message. Ogenze siriiko, ogenze mu party next agenda tontute. Buli kadde ku party essimu yiyo, message yiyo, kino kikyo. And it brings, if there are no unhealthy, if the boundaries are unhealthy, if there are no healthy boundaries between both of you, ono yennyini aleeta omukwano ate ogenda kuddayo ate olwale bulwazi, you're going to get PTSD, post stress traumatic disorder, based on IPV. Owulira? You become owned. Olumu teguba mukwano, olumu ebeera attachment To the feeling. Ku feeling oba empisa gye bakuyisizaamu. Naye nga tolina mukwano nti oli mulaavu. Hey, Malaya Vikita, we're enjoying it. This is why some people don't want. Kati ngenda batwala ku levels. Maybe if I take you to levels, I'm going to take to show you how you become owned. Omuntu nga bw'atandika okufuula ekintu kye. Like they own you. They own everything about you. Ng'oliko nannyini. Ate nga kikyamu. Tubuulireko. Nti omuntu buli kokola. From the previous conversation gye tuze nayo. Buli kintu kyokola, this person is addicted to you and what you give them. Kino ky'ova olaba abantu abamu betta. Mbuyettidde omukwano. Olw'omukwano. Come on, nsonyiwa. No, seriously. Ne betta olw'omukwano. They ne bakyawa ensi. Kuba ekyo ekintu ng'omuntu amukyayi takyagala kubeera naye, ekintu kiri kyabadde yeesibyeko kyali attached to takyakifuna. It is taken away from them. They don't have access to it anymore, and they don't think anyone will ever provide that, because relationships zibadde bakuba as a form of violence. Kati essaawa eno afunye some experience of something new, omubiri gwe gubadde tegukirabanga. Okitegeera? Abange mu comment section mubulire oba mufollowinga muteekeewo ekintu ekiraga nti gye muli siwuliriza nzekka. Bino binene. Okulaba nti oluusi tetuba mu laavu, tuba twesibye bwesibi ku kintu ku mpisa. Okiraba? Awo. People, intimate partner violence akuleetera omuntu okubeera nga akuowninga. Ekirala, levels eza abuse. EV. Levels 3 ze ngenda omumenyaamenyamu. Level esooka eya abuse. Yeyo level eya bakupushinze, akugurabinze, okitegeera. People is intimidating you. I will not give you this if you don't do this. Okitegeera. Oba nja kukuba nkutte. Okitegeera. Nja kukutta, I will tell police because of this and this. Okitegeera. They use that ways to intimidate you. And they don't. Tebaagala ove mu relationship. N'ofuna okutya nti bwe njivaamu bagenda kundoopa ku kino oba bagenda kunzita. Bagenda kunnemesa omulimu gwange. Level endala nakozesa weapons. Nakwata akambe. Nakwata omuggo. Okitegeera. Nakuba
nnyo okitegeera omulawo muze omulawo gwe mmanyi bagukubisaako nakuba bubi nnyo omulawo. These behaviors are predominantly seen mu basajja nga bakazi bwe tudda mu relationships zino eziri heterosexual. Bwe tujja mu relationships bwe ngamba predominantly nti obungi bw'abantu abakola ebeeyisa bweziti businga kulabibwa mu relationship ziri. Mu relationship nga musajja yasinga okukozinga this kind of harm. Kati tujja mu community zaffe ez'abasiyazi ate wo kikyukamu. Owulira nti we have people who are more masculine, we have people who are more feminine. Nti dynamics za queer relationship za njawulo ne heterosexual relationships. Queer people bye tukola ate ba heterosexual nga babirabanga bubi, oba ba heterosexual ne babikola naye nga babikola beekwese. Owuli So that being said, mu queer relationship these things happens from both sides, from all our partners. Tewali ali immune in it. Ate munnange queer relationships ezimu za heterosexualizingibwa. Waliwo abantu bayingira mu queer relationship ate ne baleetawo ensonga ya binary nti ono ye musajja ono ye mukazi. Relationships ezo zitera okubeeramu dynamics za straight relationship. That is what they have grown to know. Kuba bwe kuba omukazi okugamba naye n'omusajja nga kyankubanga ate agamba transman atasobola kuba. Naye lwakuba eri abasajja bakuba abakazi. Kati waliwo gye zaayingira. Waliwo engeri patriarchy omusajja okuba ow'amaanyi ne mu queer relationships ezimu abantu abamu beereetera okukolawo nti ono ye musajja ono ye mukazi, oli n'aweebwa amaanyi ate ono n'agejjako. Oli n'abeera nga ya providing ewaka mmere, oli n'atandika okukola and you divide yourself in gender roles. Yes. Tegeera which kye twayogedde ku internalization, Victor. Naye agwa wano okitegeera. Internalize nze ebintu negwe bw'oyoza ebintu emikono gitukako bw'oyala obulinga bwasembye okuva mu buliri blanket tezeeyala ayagala gw'obwalo olw'okuba omukazi mu relationship. Kuba nze mukazi gwe bw'oleeta n'oteka ssente ku kameeza teziriibwa kive ziba za ivo. So the other part of queer relationships, it is not conforming most of the time. Okitegeera to heterosexual relationship. Owulira naye nino bino nga bwe tugenda mu maaso bye njagala tulowoozeeko eri buli muntu awuliriza. Have you ever been in a relationship where your partner has slapped you, where your partners have pushed you, your partner has thrown things at you, broken things, threatened you with violence? Have you ever been in such a relationship? Sometimes if you're in this relationship, these are the people you're going to attract. Bw'obanga obaddemu zino relationships nga ze relationships zokka z'obaddemu and you have never talked about it and you have never spoke to someone about the violence you have faced. This is you surveying.
Do you feel safe in your current relationships, in your current intimate relationships? Do you feel safe? Do you feel emotionally safe? Do you feel physically safe? Do you feel sexually safe? Can you go in bed with your partner n'omugamba nkwatawo nawe oyagala omubiri go, everything is yours, baby, without you regretting afterwards? These are questions that gwe kennyini nnyini ogezeeko zeebuuza. Kati ngenda kutwala part eno where we have people who have used this kind of information to flame others. Nga tonnagenda awo awalala ogambye omuntu obanga obadde obeera mu relationships zino bweziti, you attract the same kind of people, and I think I have seen that kind of trend, even a period where I attracted beaters. Kiva kuki ng'ate owagenza okukwana omuntu oba bwe yabadde akukwana akatimba kabadde tekeetimbye nti mukubi. Kiva kuki okulaba nti relationship z'oba oddamu n'oyo naye agenda kukucapa? It's a very intuitive question you ask. Era omuntu akyewala atya okulaba nti nno taddamu ku attractinga kifaanana kityo? Kaakati kiva kuki? Kansooke nkuwe example bweti, Victor. Nkulidde kaŋŋabe, nkulidde ewaka naye waka tubadde nga tulya unga na bijanja most of the time. So bwe nkula sometimes okukatyawo naye buli bwe ndya akawunga n'ebijanjalo omubiri gwange gujjukira. It's a food that my body is used to. Kati gwe kankuzeeyo ku question gy'ogambye kiva kuki? Bw'oba bwonna mazima obadde relationships nga bakkuba, okitegeera nga bakkuba, you have never spoken out and you've been comfortable with it. The energy, how energy works is that we attract who we are. We attract the things we want. And we also attract the things we need, what we know. You can't attract something you don't know unless you allow yourself to go in those unknown spaces. You allow yourself to go in those featured unknown spaces, dimensions zotabangam, which is very scary most of the time. And it takes a lot of guts for people to do. Abantu tebalina, like they're not committed to the job, to the work. However, you attract who you are. When it comes to experiences, you attract what you have experienced. People who vibrate in the same vibrating energies. It's like an energy thing. It's an energy thing, and it is real. I'm going to sit on the same table. I'm not going to see someone as an abuser. Now you already instincts zange. We are attuned. Attuned with them. I feel safe already with this person. I've never been in a place. No tulamjifu ngo omutunura. You're not even doubting them. You feel connected to them right away. This is an attraction part of it. Question endala gyobuuziza, how do you have to first heal yourself. We go before we ignore that to ignoring it. Nandi mukuchu community akukubagiza ate wesanga nga bogenze naye nga okitegera akuwembezaako bwoti akuwadde that touch. Ogenda ne bakubagiza ogenda okulaba nga ate bakwatira bulungi. Okitegera quick obeera single for 4 hours zobadde okaabiramu zokka. That's enough. Okitegera culture. That's and we have internalized it, Victor. But we need to work on it.
Okitegera. We have to work on it. Mazima ddala. That specific moment. If nze mukubagiza. Sometimes kati nze ali in that space, in that position of control over the situation. Ate oli abatalina control over the situation. Okitegera. Ate already nange mbadde muyala for a long time. Kati bwewa and we have netu consenting kati be. Which means forgetting, you're repeating the same pattern. Yeah. Akusawe toyinza kulowooza ku pattern. Oba oyidde. Those are unhealed wounds. Wounds we don't want to talk about and heal. There's a wound that were activated when you're in spaces where people are so healed, when people are talking about things. Kyokka ngo owulira okosebwa mu mutima. Sometimes no omutima ekintu nekikuba mu mutima ne weekanga. So heal those wounds first. Owonye. Siri Bambi, I'm not a psychiatrist. I'm a psychiatrist, I'm a doctor. I am not a psychologist. I am not. I love you as a psychologist. Ekintu nekikuba mu mutima nga toyina buddukiro. But you have not healed your inner child. Experiences no ziva mbuto. Most of our experiences tufuna wano ng'abakulu already planting in our childhood. Kati gwe bw'oba tokoze ku kuwonya inner child war, these cycles won't repeat if you haven't given time yourself to heal. Some people in relationships bosanga omuntu nga muli ku the same rhythm, ng'akutegeera, ng'akuwa respect, n'omugamba why siriiwo oba this, n'atakuyombesa ate kukifuula kinene nnyo. That person you can heal together. You can journey, a healthy journey. It is possible. And as a partner from a previous relationship, currently making you feel unsafe. Twina patterns ezaba partner baffe betwekyawadde. Okitegera naye ne batakola ki? Ne batandika okustalkinga. Atadda naye akyakulimusa akyakustalkinga. And it comes to feeling bw'amala okustalkinga, sometimes bakustalkinga with no intention of causing harm. Naye bw'akustalkinga ennyo for a long time. Utya? Akuweereza message. Naba nti oba otandika okufuna okutya. Omanyi zino messages zijja n'agikuweereza omutima ne gubuuka namu bweti. Those messages we receive. N'otya ekintu ne kikwa. Owulira? These are experiences. Ze tufiinga. Nti akuweereza message ku messenger, you've not been expecting it, just olabye bulabirinnya, omutima ne gubuuka, omutima ne gukuvaamu ne gubuuka ne n'otandika ogunoonya. Nange relationship waliwo agambye mbu relationships are for the brave. Relationship everyone deserves to have some. Guba gunyuma naye baba otandika okulaba nga either ofuuka ennabe oba afuuka ennabe. Kaakati ne tujja, gwe, how frequently are you intimate with yourself? You as a person, how frequently are you intimate with yourself? Most of the time twogera ku intimacy
Nenga to intimacy, we think it has to be given to us by someone. You know, some of the roots of intimate partner violence, we don't give, we're not intimate to ourselves. Okay. Ngenda kwanjuruza no intimate to ourselves. Intimate to ourselves, nti neyagala, I can make myself calm. Sobolo okwekolako ostegera. Nene iko. Ostegera. I can stand up, you know, nene wako ku massage and I kiss and I kiss myself. Naye nkubulire siyinza kuddawo ate nintandika kwekuba mimwa. Okiraba kati eyo lwaki tosobola kuddawo ne weki. Sikimanyi era sikirowoozangako kati bwe nkikubyemu akafaananyi ndowooza nsobola okubwatuka n'enseka. Nga ndi bize neenywegera. Ng'oli bize. Neenywegera. Victor. Yes, omukono gwo guyise mu bintu bingi. Wenywegereko. Nga muntu tata kunywegera. Nga tonnaba kunyigira kiisi mbuli tanywegedde. Nga nja kwenywegerera ndaba neenywegerera. Okitegeera? Ngamba njagala omuntu y'abanywegera. Yes, but we have to give this intimate to ourselves. This is why we've grown. Mu mutima batuyigiriza nti oli yalina okikuwa. Nanga abatuwuliriza mwabe abali benywegeddeko mutubuulire mukikola mutya. Oba mumbuulire kubanga sibeerangako awo nga neenywegera buli wamu kwegamba Victor. Kati nze neenywegera Victor. Kati ng'ojja mu ndabirwamu. Nsooka nenyimirira mu ndabirwamu. Omukono oba bwe mpulira any pain oba nga mpulira wallahi essanyu. Era kati ndabika ndi mulwadde kuba ate mba njagala omukazi anywegereko awo we gunnuma. Kati awo wennyini neetunuulira ne ŋŋamba ne bannange omubiri gwange ng'ombeereddewo. Okitegera kankubaku. Ndabika ndi loko. Okitegeera? Either ndi loko oba seeyagala na bweyagazi naye simanyi bwe ntandika kwenywegera. Nyinza okuseka. It's okay. You see, because it is not a norm. Okitegeera? Naye ng'ojjawulira feeling eyo. Era siina kandabe. Siina feeling gye mpulira okujjako okwagala okuseka. Eyo feeling y'okuseka eyo gye njogerako eyo yennyini. Eyo feeling ati kyo kyekikuwa. How often do you laugh at yourself because you've kissed yourself? Eyo feeling eyo yennyini you hold on to it because it is beautiful. It is pure. Yes. Pure. Victor. Mama Ekimeeza. Ogira weekuba kiisa awo. Kwegamba ne mala neeyota n'okweyota. Weeyoyoteko, weekwateko ku bbeere, kwatako ku lubuto. Owulira, masagingako ku bigere. Ne ku kabina eno bw'oti n'okwatayokko. Kwekwateyo nze nkugambye neetunuulira mu kabina bankuba emiggo. Era natunudde nakajjeemu neeyambudde empale neentunuulira akabina kange ne ŋŋamba walaayi oyise mu bingi kankusiisirize. Mbu ekyo kye bayita okwewaako. Okitegeera neneesisirizaako kabina ne ŋŋamba walaayi wakula bakuba emiggo naye kati oli stage. Naye nye ntandika okwogera n'ebitundu byange eby'omubiri kubanga bambikko sikakulisangako. Kakulise omanyi ebyo emitu by'oyiseemu gwe. Kakulise. The scars, kiss your scars, give them some love, be intimate with yourself. Because bw'ogenda mu relationships bino bye bintu bye tudesiringa most of the time. Ebituleetera ne bapartner baffe okubeera nga bali violent towards us. We don't love ourselves enough. We don't give ourselves enough. And we expect people to give us enough. More than we give ourselves. Okitegeera? Bwe mba ndi mu kisenge nga mpulira, nga neekwatako. Okitegeera? Nga neetuusa ku ntikko.
Kati mbase ekyo kyo gyekiri kubanga ekyo kyo okiwulira munda mu ggwe naye okweyoyoota n'okwekuba kiisi ne weekombako bw'oti kati nga ntandika okwekombako njagala oli yabankombako osobola sooka weekombeko weewoomerwe owulire engeri gy'owoomamu okitegera omuntu omulala agenda kugamba mbu owooma bwotyo nga ulete neemanyi mpooma okitegeera neemanyi ndi mulungi abali mulaavu muwulira that as leverage. Yes, they're not going to use that as leverage over you. So we should be intimate with ourselves first. Yes, we have to develop that culture. Nze manyi ekitundu kimu kyokka kyenyinza okubeera intimate naye awala kati ate walala wali kati njagala nnyo omukazi okunkwata mu mutwe bw'ati nansi kati nga nange ntuula awo ne ŋŋamba toka Victor baby kugamba nempoomerwa ne weewoomerwa. So you attune in n'owulira engeri kano gye kawulira walayi ku mubiri ku mutwe gwo. Tulina kye bayita nervous systems zaffe, our nervous, you know, the more we equip them with kind of awareness, the more they are keeping us alive. Spinal, spinal nerve, spinal etuyambako ku-regulating our breathing, n'okussa kwaffe bwe tuconnectinga with that the breath buli wosa bwoti otowulira obukakamu owulira. So it is an outlet, letting in and out. n'oluusi ebyokussa nabyo ndabange bitali okiraba buli bwe weekwatako bwoti there is a level of tranquility that comes with it, and these feelings we have to access them. Ne weekwatako ko okitegera genda mu kinaabiro oba onaaba weekwateko weetunuulire weewaana ogambe ne bannaye laba ekyana laba akabiri kasikini kyekyo laba ka body weeyagale weewaane nga muntu tanaba kujja kutandika kuwaana kukumanipulatinga kubanga akuwaana nnyo and they manipulate you that way. Okay. Eddako. How is that? Ngenda kutandika okugezaako okweyoyoota nga neeyoyootera nze. Si kibi baatugamba nga bibi nti kivve nti musango bakiconnectinga with saternity. In fact abasinga ndowooza tetukiconnectinga ku sitaani. Tulina ekifo kimu kyokka kye twagala okuyooyoota ne twefiiringa naye kaakati nga bw'ogambye nti nno mu relationship nyinza okuba nina kye njagala. For example njagala nnyo omukyalo okukwata mu mutwe gwange n'aguyooyoota kati naye nga mbadde nkiraba nti siina kye nfunamu nga neeyooyoose okitegeera siina kye nfunamu naye munnange ngenda kukigezaako ndabe nti ntuulako awo ne neeyooyoota ku mutwe ne ku nsingo wano bwenti akuba sisobola kwekomba ku kutu nako nandikukombye naye ogambye n'okwenywegera twenywegerere twekubemu okubukiisa awo weekubeko tugenda kigezaako. Yes. Now sexually kambatwale mu kisenge. Ayino nakonyeyo naye omutima guŋŋamba nzireyo tutwaleyo kati mu kisenge ono sexual violence intimate violence most of the time gyatandikira nti bwe mba sinnakola kintu uza nkukiisinge, can I touch you? I kiss you? Can I hold you in my chest? Owa omuntu oli, you remind them of their power in that moment. That you're so intimate and vulnerable. You'll have a say to your body and what you want me to do to you.
owulira That means oyo omuntu agenda kugamba yes oba akugambe most of the time okwo omuntu mugenda okuyingira obuliri mwembi most of the time you are intimate, you share that okitegera but that gy'oyongeramu it creates a level of safety you know in that sexual act nga ali safe gy'oli n'akwewa yenna naye nga ocreating the environment emuwe ekyo nti nkukutteko bw'omuwulira most of the time we need to also read the body language nti omuntu ayinza obutagamba nedda naye omubiri ne gwesikamu kati nga ggwe ali mu kikolwa awo stoppingira n'omugamba what is going on. Are you okay? Are you okay to continue? Or can we stop here? You emphasize, yes, we can stop here. We don't have to go anywhere. This is you controlling your muimo, controlling your desires to create a safe space for everyone. Okitegera. Waliwo styles zetukola mu buliri. Mulimu ebintu bye twagala okutryinga on. Me, I'm an adventurist. I try. Ojja kunsanga amagulu nga wandise mu baba. I am an adventurist when it comes to buli kimu nkigezaako wonna we stuff having rangako sex I go and I have pleasure. I don't risk myself to pressure. Intimate partner violence, it takes away, it sucks out our pressure and play. Owulira ne weesanga ng'okyaye pleasure nga toyina na budde bukola mukwano toyina budde buzannya kuba you are filled with this trauma you know this stress you know so you have no connection to pleasure, to happiness, to play. Bobera mbuliri. Already you running up sex bamukola bwe bati ne umala okitegera explore and with consent. Explore with consent. Ori mugambe, you know, have this conversation. It's always good to have sex before conversation about it. It is advisable. It is very consensual. It's very good for me to bwemba ngenda kwegadanga naawe musawa ngazi zo ne nkugamba bannaye kyekiriwo onyumirwa biki omubiri gwe bye bwagala. Where are your nice spots? Obufu obwo buliwo obwo bukunyonyogera n'omukukisinga n'okyamukirawo. Okitegera oyina agamba I want you to discover those things, you know, within me. Bw'okola bw'oti I like it but this one I don't like. Saagala kunkuba kabina. Oba nkutte mu bulago oba nchokinze. Olina agamba I don't like that. So please don't do. This is a conversation. Most of the time, by the way, this is an example of choking. Is an example jenjagala nemereko. Mulimu abantu abanyumirwa being choked. Akuwulira munda you're inside them and they oshitegera naye mulimu nga bw'omuchokinga it activates them, it triggers them and you can know the body communicates. Omuntu ne bw'aba communicating, the body communicates. You can tell by body language. You can tell by body language. These are non-verbal and communications that you need to look out for. If really prioritize the safety of your partner. Atenga ori healthy. What boundaries do you have in place? Ostegera, you know, ezigenda okwembodelinga what this into practice so that you don't exceed your window of tolerance. Window of tolerance oba mugitegedde. Jimenyemu for everybody achitegere. So, window of tolerance. Waliwo ngenda gezaako gimenyamenya mu lukanaga bwensobola. Nti nina
nti bwe kituuka nze mulimu bwe tugamba nze bw'onkwatira ku maama oba osuse w'olina okkoma tuvaawo nze n'onkubira ku sister wange awo tuvaawo, which means omuntu bw'akola ekintu ekyo you're out of your window of tolerance. Nti bw'onkuba kabina kiba kiwedde. You're out of your window of tolerance now. Which means you can do things and you have no control of. You can do things by, delusions, by fast decision makings. You get rapid decision makings. You get what I'm saying? And that is because your safe environment has been sabotaged. You no longer feel safe. So you create mechanisms to feel safe. And these are mechanisms that you're creating. Zote come space of feeling safe, of feeling you're out of control of who you are. You have exceeded your window of tolerance and you have no control. You don't know how to control yourself when you're out of your window of tolerance. Tomani. Can you communicate? Why? Bokola bot. This becomes byonna tukola baby tubikole naye tokola kino. Okitegera? Anything that happens, sometimes you don't have control. Because oba more, is it hyper arousal? Again, oba toina control of the feelings you're feeling, the hunger, the pain, the anxiety, the disrespect. Sometimes you have no control. Already a control level you're no kubamu. Baji violating ze. So then you exceed your window of tolerance. But you have to learn to practice it. You've exceeded your window of tolerance. Your actions. You have to learn yourself, to train yourself, to teach yourself, to be aware of yourself, to learn yourself. Intinebobo exceeding the window of tolerance. Don't become so violent. Don't do things that are harmful to others. Most time but exceeding a window of tolerance tukola ebintu bye tutagala batukole ne tubikola abantu abalala naye tips because we don't have even control. I think it's very important for people to communicate very, very deeply about things so that the other party actually knows where the boundary is. So they know boundary everyone waits. So boundaries, safe boundaries. Most of the time we violate our own boundaries. Gwengagwe oyinza take up boundary in place. No gama I don't like spitting. Making sex. Spitting obana mpandwa. I told you omulanga I like that. Ostegera. Nje mpandulirako. Mpulira I like it, I enjoy it. The nasty. Atomulanga kati gwe atakyagala gwakyagala, you can communicate it. Because that is, someone can look at that as a form of violence. But if you don't communicate nti why kino kinyumi nkyagala, ate nga already oli ye mu sexual acts ze ye talina wakoma, okitegera oba kuspitinga oba kolaki, kati olina communicatinga n'omugambo why bino ebintu sibyagala, keeko ka conversation before sex, before intimacy, nti anze ebintu by'okunspitinga sibyagala, tobikola, they nag me, oba it will violate my window of tolerance if you do it. Okitegera n'okikomplicate muntu n'okimugamba, olina agamba buli wonkeesinga matu mpulira nga obulamu kyekyo baaba. Please chikorenga every now and then. So you are aware what your partner really likes, what their bodies enjoys. So when it comes to, sexual violence, ofunye antidote. So be intentional about it. Be intentional. Oshitegera. Chokola chikakase ate chiwa obudde ate making sure you are present for yourself. Ndoza
I can open up for any questions. All right. Dr. Chris. Yakati nkutumye na Dr. Chris. Baba kulabyemu obwa psychiatry. Dr. Chris bwatyo bwawumbyeko olwaleero nkakasa nti bikyaliyo bingi ebyokusharinga naffe naye tayagala kumala lunaku lulamba nga atusomesa ku nsonga y'emu. Bwe wabaayo alina ekibuuzo ngenda kubateerayo link oba okwongerezaako ekibuuzo okwongerezaako okunyumisaako kambawe link wano mu Facebook so bigenda kutabukamuko katono twogere ku sex bigenda kutabukamuko katono wano wengenda okuteerayo link but I'll be back. Okay. I will be back. Oba gye muli oba mundaba Victor aposting a link. Bw'oba olina ekibuuzo, if you have a question you can ask now. I know there are some questions ezibadde zijja in the chat but feel free to ask. Nkomyeyo. Link njitaddeyo bannange njipiininze ayagala okujja okwongerezaako okubuuza ekibuuzo okukakasibwa jangu wano nyega akapeesa ako ojje otweyungeko. Bwe wabaayo ekibuuzo kyayagala kibuuliza mu comment section naawe tewali tabbu. Bwe wabaayo abali ku YouTube, how do you do that? Abali ku YouTube you can link sigiinaayo link sigiinaayo mujje ku Facebook Victor Mukasa profile oba ku Victor Mukasa shop profile. N'abali ku Victor Mukasa profile abo nabo sibawadde link. Naye nnyinza ogendayo ne byonooneka. So the link is pinned in the comment section. You can come and kongerezaako, you add on what Chris has said, or share with us anything within the topic of intimate partner violence. And those who have anything to add or comment on the sexual violence, because that is a topic that made very many people quiet, a subtopic. Please feel free to join us here or put a comment. Put a comment in the comment section. Hey, Chris. Nsonga zoyogeddeko omanyize kyensanze olwaleero era thinking about intimate partner violence before this show. Obuntu bw'empisa eyiseemu bu TED Talks na buki n'ebirala by'oyongerezaako wano by'otusomesezza. Ndabye nti nno waliwo we tubadde victims of abuse ne tutamanya nti tuli victims. Ate naye ndaba era owalala nga we are perpetrators of abuse, intimate partner violence, and we did not realize that was being abusive. Ndowooza eno y'emu ku topic buli omu lwe yeekebera mu mutima n'agamba ku byogeddwa nzigyemu ki nina engatto wentuukidde nze omanyi seri antama ebikwata ku bulamu bwange. Waliwo obusungu bwe bwankwatanga nze sikuba mukazi mu relationship wabula nakosaako omukazi mu relationship lumu bwe yali nga asa obucupa glass aginywe olw'okubanga nali mbimaze okitegeera. Ate bibyo Chris byatunyumizzaako nti waliwo abantu babeera mu relationship ne balaba nga obulamu bukomye bw'eba ewedde. N'atandika okusoba obucupa bufuuke pawuda y'obucupa abunuune nga bw'onoonuuna sukaali booti. Era nzijukira nti nno ensindika gye namusindikamu namwokya oluyi
namukuba emikono nga buli lwayagala okuleeta omukono akanuune kabadde ajje wali mu mukono ngukuba bubi nnyo nga nze era nakimanya obulamu bwange bwonna nti namuwonya okufa. Kati awo ne simanya oba kyenakola kyalina kikyamu. Kaakati neweesanga nga mu relationship abamu ku ffe tutiira ddala tetusobola kuba. Okitegedde. Naye ate nga wanyiigako kati nze nali nyizeeko ne nkwata ekikopo kye nali nkutte ne nkikuba wansi ne kyatika. Kati bwe baba bayita abatakolangako ku violence mu relationship naawe osembera. Nedda baaba. Mu kiseera ekyo wekolera ekintu ekyo wali okola violence. It was violence. Era nze kati nkikakasa nti olunaku kuba ekikopo wansi nekimenyeka nekisansa abagala olw'okuba ndi munyiivu. Saakuba mukazi naye nakikola wakati waffe olw'obusungu obungi. Ndowooza ffenna bwe twekebera tulina ebiseera ebintu bye tukoze. Ng'era ebintu ebyo tulina obitunuulira ennyo okusinziira ku bye tusomye. Ate nno nabyo tubikyuse. Si lwakuba omukazi tomukyapangako luyi naye nga TV ozimenya, entebe ozimenya, ogambe nti nno gwe tokola violence. Violence ajja mu ngeri nnyingi. Chris atunyumizizaako sexual violence, mubaddemu financial mu mboozi ye gy'abadde atunyumiza. Ndowooza tutunuulire embeera zonna, not only when we are victims but also when we are perpetrators. Tusobole okutereeza amaka gaffe oba relationships zaffe ze tulimu. Eno ye topic emu ku abantu atasobola gamba kino nakikola kiri saakikola, naye nga mu mitima gyaffe era mu kuwuliriza kwaffe. Ate mugendeeko ne ku YouTube eyo musangeyo bu TED Talks abakyala banyumya ku intimate partner violence. You know, Mutabani, this is a great topic and shall watch later. Thanks for the information. Chris webale nnyo information yeeyo nkakasa ffe mbi tuli batabani be. Simanyi gwabadde agamba ku ssaawa eyagireese oba agituwadde, naye nga it is always good to see Juliana ku mukutu nga naye awuliriza era nga engaginga naffe. Thank you so much, Juliana, for being here with us tonight, and I pray that abalala abaliko n'abali mu kamooli topic eno tweyongera ogitunulamu. I think that oluusi tetwetaaga nagenda mu ba-therapists, tubeetaagira nno ddala, naye oluusi twetaaga naffe okwekolamu omulimu, okusoma, okunoonyereza, okubuuza ku balala nti owaaye wange kino kye kigenda maaso. Era Chris abadde atusomesa, abaye bino mbyogera nga mbayita mujje tuteese. So mukole muweereze bugundi bwammwe mujje tuteese. Wagambye fembi tuli batabani naye nga munnange wamu tuli batabani awalala tuli bannyinaze, kuba nange neddira mamba bannyinaze be bannamubiro abantu ntuwe batyo. Naye nga Chris, Juliana omutegedde? Juliana omutegedde? Juliana Namubiru akoze message eyo to us. Olabika toziraba engeri gy'oli mu studio. Naye nga ne ku Twitter gye tutera ate okumusangira ennyo. Nkunze muntu wankizo nnyo mu nsonga ze tutera okunyumyako ku layini. Avaamu ebitegeerekeka. Ate atwagala nnyo nnyo, si gwe wekka nange, naye ye muntu bambi abeererawo ennyo mutima na holding a space for queer communities. Munnabuddu, era waliwo amuyise Munnabuddu ate ng'era kituufu ye Munnabuddu. Munnabuddu Nowa Mirembe amumanyi bulungi. Weewaka? Weewammwe ate eyo Buddu. Buddu weffe ye Buddu Masaka. Buddu ate nze ye Bukojja. Waffe. Awo ng'ovudde ekyannamukaka weeyongerako mu ndeeyo n'otuuka ekyambazi. Omanyi Victor, omanyi kyengize kinjigidde mu bwongo?
kyenera okwogera amannya ge batuwa bapatana baffe omanyi bwe mba ngenda kuintroducinga I'm talking about my partner. In fact, this is another intimate partner violence as well. Nti bwe mba ndi mu relationship outside that relationship tumanyi abavubuka ne tugenda ne twogera ku sexi waffe bannange nakikoze kyabadde kika okitegeera ebintu kale gwe nojja n'ogamba that was intimate by the way. It is intimate unless partner agambye you can share with other people what we did. Byetukola ne tugenda ne tunyumiza ababoy oba abakyala ne bagenda ne batuula owantu ne boogera ku bye baakoze ekiro is intimate partner violence nga muzannyo to the other person atali in the space atabaddewo mu kazannyo ate nga gwe wazannye naye takugambye nti genda onyumizeeko abalala. Naye nno bannange mbabuulira abantu bangi ba perpetrators naye bonna balowooza bayirinda kubeera ba victim. No, tewali ali immune wano. Mu intimate partner violence tewali ali, nobody is immune. Kuba awo wennyini nyini n'ogera bannange kino bwekiti. Do you remember the people you're telling? You're telling them something intimate about your partner. They are sharing in confidence with you. Kati bw'omala okisharinga n'abantu bano bambye ba brother kyobulabula aba brother bajja nakukwanira omukazi nakutwalira naye ate anyway ebintu nze nabikolako nga nkyali mutootokokko n'otuula ne baganda bate n'onyumya ebyabaddewo ekiro okiraba yagenze n'akola bw'ati n'enfa kumbe oli ku muntu wo gwe mwakoze ebintu babiri byammwe babiri mwekka. Kyobulaba naye ng'era kikyagenda mu maaso abawuliriza eyo batugambye oyo naye intimate partner violence. It is. So nno kati bwe tukyusaamu ku bintu Chris byatunyumiza wano bintu bingi ebikyuka mu relationships zaffe ate ne zitereeramu okitegeera waliwo bye tulina okwesigaliza ate waliwo empisa gye tulina okweyisa ne bannaffe eyo gye tuba tuzannyidde obuzannyo kubeera muwulidde tebunyumira mu buliri bwokka. Bw'abakkiriza musobola obbiriirako mu kiyungu nemwebba ne mu motoka ne mubirya motoka ne mubiriirayo ku Table Mountain. You can eat anywhere. Naye ng'ate tulina obyesigaliza bibeere nga bikyali secret. Kubanga let me tell you the truth. The truth is the people you share this information with tebaddamu kulaba your partner the same. Buli lwamulaba abamulaba akantu ke wanyumizza. But inside bamwambula with their eyes. Now this is the real truth. But we are human beings. Bwenzija nemgala nebekubamu akafaananyi nga be bali mu kulya. Okitegera. And this is like violence are deep. Aya omwagalwawo ng'okutte ku ttama. Mbadde simanyi nti wandabye nadde. Onyumiza ebintu oba wetunuddemu mu kazannyo enzannya gy'okazannya. Mbadde simanyi nti mundaba. Ku backstage tuba tukulaba. Toyina yakuddukira tuba tukulaba. Tusanyuse nnyo okulaba. Wuuyo muganda waffe atusomesezza olwaleero. Ku intimate partner violence. Oyinayo ekibuuzo? Oba kyoyongezaako? Oba ekirowoozo? Nenga nfuna echo. Ffe tukuwulira bulungi. Tukuwulira bulungi naye oyina echo leero tetukulaba na bulungi oba essimu tewagisiimuddeko tetumanyi. Bingi ebitateredde leero nga twagala okulaba Hillary nga tumulaba bulungi. Oyinawo ebyuma ebirala ebizannya? Sirinaawo ndi wano nzekka.
maybe position of the camera, but it's akwese device endala ndabe byonna biyingira naye tukulaba ate tukuwulira bulungi. Chris obadde oyinako oyongezaako awo deep ako yes nti patanawo abantu bwe bamala bali babboyi bo bataano bo bomaze okuyitiramu oba bannalugalo banno bomaze okuyitiramu owajja kwagala olugalo gendayo mukwano era bw'anaamulaba oba muli ku event nga bwetyo omuleese oba ki, they will never look at your woman the same. Oluusi akakubamu ng'ali naye obufaananyi batandika okuba obufaananyi munda ne bamwambula okitegera ne ba imagininga that conversation back again. Aye n'omukyala wo partner wo oba omuweebudde your violation, that is also intimate partner violence. Ate ffenna twali tukikozeeko baboyi oluvaayo oluusi ng'abamu obagamba n'obagamba nti kati ŋŋenda okiraba no reporting nti mwana kiwedde nakubuza kibadde kitya n'otandika details giving details that you naye abana abakyala nabo baatuulanga nabo ne banyumya of course naawe ne bakunyumyako enjesa gy'oyesaamu empiki. Of course ogenda olaba omuntu atandise okweteekako muli out olina mukyalawo naye olina atandika okukuba obwama okitegere sometimes you don't know where it is. Ate noddaawo n'onyiga bannaye mukwano gwange bannange nantwalako omwagalwa bannange siguwa muwa gundi guwa muwa kati sikutte ku ttama ate ebyuma byo kati ndyoke siwira eko ngenda mu maaso kati otukyaliddeko omulamu oguwulidde okusomesa okuwulidde mbadde student mulungi mbadde mukira mugenze ne tulowooza nti oba kati abantu bali mu practice nedda mbadde backbencher Chris ogamba ki wendi kale kyakabadde kasufu sina kibuuzo as such naye okusinza ku bwempulidde n'ebyendabyeko maybe I can just make a small contribution kubanga ndi part of the queer community. One, nsobola okwogera ku how to end IPV kuba kyekisinga obukulu. However, tuyinza okwogera ne twogera n'abalala ne boogera naye bwe tuba tetufunye solution tuba tetulina kye tukozeewo. Solutions must be found tuba abantu bangi they are suffering in silence. Ekisookera ddala kwe kusomesanga kuno kuba mulimu abantu abamu nga tebamanyi nti even experiencing IPV nga takimanyi okuggyako ng'omuntu avuddeyo n'akyogerako. Kwera okwedda mbadde mu comment section nga basinga bagamba okay ng'olaba like tamanyi na kumanya nti kyabadde ayitamu it is IPV kati sessions nga zino webale nnyo Victor for the platform and then noleeta omuntu nga ajebayo amanyi kyasomesa abantu ne bayiga. So one way to end IPV gy'emisomo nga sessions nga zino era singa zeeyongerayo n'abalala balina platforms ne baba nga bazisomesa then abantu bajja kuyiga. Then ekyokubiri kyendabawo naddala ffe mu community yaffe bw'oba oli mu relationship n'olaba red flags do not ignore them. Nga mu butuufu olaba ekitagenda bulungi mu maaso ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Pay attention. Omuntu akubye oluyo olusooka eyo laavu kale kuganye. The second time nakuba kangeze nakuhatinga omumwa ne guzimba. Kale it is love munanka tugambe nakwagala nnyo. Ogwokusatu they lock you outside bana kusibira ebweru. All those are red flags. Nti omuntu ono yandibanga kyakola kisuste bwate mu kukwagala bakubye bakusibidde ebweru
gutaka kujjeko sente zo gutaka atandise okwogera ebitakwatagana bw'obanga olaba bintu bingi bigenda byakimulatinga munange tobigumiikiriza obulamu kyekisinga however much omuntu ugwe ne Chris omuntu mu relationship bwakuba omulundi ogusooka kiba kisaana otambulemu immediately okwewonya byonna eyo ebeera red flag naye omulundi ogusoose bwakukuba olowooza tekiba kirungi n'ogamba nti bino siibisobole ntaddeyo. Kati Victor, on a personal basis nganze tewali relationship etalimu ups and downs. Bujo relationship abandabe wasiza mu church bayitose kushoba tukesa ne balwana abane bayomba, that is okay. Nayo omulundi ogusooka Victor boyomba ne partner wo tekitegeeza dduka agenda oba nakuba kuba sikuyomba akukubye omulundi ogusooka ogusooka baba kubye kisinzira kyoyagala waliwo ajja okuboga waye noga akasoke oba kisinzira kukubidde ki oba kivudde ku kyo kukuba era kukubya atya kuba kikkirizibwa tekikkirizibwa naye mulimu okubanga omuntu kati Victor omuntu bwakuba oli just one slap odduka relationship n'ogivaamu anti kakati waliwo abakyala bangi boogedde nti nno bw'otunuulira abakyala bawa testimonies ku internet okwo era bo bakugamba nti wakkubira oluyi olusooka manya nti nno ezo zembeera ze wotambulira eba red flag. Naye ffe lwaki abantu abasinga musiyazi oba si musiyazi olaba ne bwe nkikubuuzizza okitankana n'ogamba waliwo ensonga bikoze bitya wayinza okubaawo ensonga wayinza okubaawo kino naye olowooza omuntu wakkubira omuntu olaba ne gwe bakuzaala naye toyagala akukuba eruyi lumu olusooka omuntu wakkubira oluyi olwo olumu isn't that reason enough nti omuntu ono mukyama kituufu naye muneti yabagana Victor bizibu ajagenda amukuba agende enkeera agambe nti Victor bangamba bankuba ntambule ngende I think tulina kubanga twogera muntu Victor, I'm not just fine kuba mu relationship. Beating is not okay. It has never been okay. Okuba si kirungi ate si kyagala. Bw'obanga olaba mu butuufu kukuba it's not good. Move away. Omuntu muleke. Kuba next tekijja kugasa kukuba bakuggyemu amaaso bakuggyemu erinnyo. Physical harm tebangako nnungi. Bw'obanga omuntu akuba mu butuufu relationship gireke. Kunze bamwe ababeera mu kubuuza yabakuba ngasigerayo munange omusajja wange waliwo ne yangamba omusajja wange muwagala naye nga bamukuba buli lunaku kati kunze I would advise nga bakuba sinagusooka wakolera bwati oluyi munange mutambula omuviire kwebiseera ebisinga tetuba namaanyi galwanyisa abantu abali violent ngate ba physical appearance yabwe tosaana mukwatako so bw'obanga olaba munaye bakuba lwaki osigalayo obulamu bubwo it's your life vaayo onoofuna omuntu omulala kuba omuntu akubye oluyi mu mwezi ogusooka gwe tolowoozaamu nti nno olwo kigenda kuba kyeyongera bweyongeze ate vitalo n'okukuba munaye okusukkiridde sikulimba oli nakuba nakukakanako alaba your weak you can't fight back nakuba ebikonde nakuba amaaso nakusuna nakuyuza yona emimwa najasa akusunasuna banakwata amacupa that is being do not stay in such a kind of relationship panange tesaana kubeeramu bwetyo sikalaavu tambula omuntu ayagala nnyo mukwano mukazi we oba musajja we oba omuntu we amwagala nnyo amukubye oluyi lwe lusoose mu relationship bamukubye oluyi najja naddukira ewuwo kugamba Chris ankubye oluyi nti mubadde mukola ki nti tubadde tuyomba gwe wakoze eki nti katugambe nasiriiziza emmere oba nakutte ku ngatto ye oba nakutte ku bintu bye omuntu oyo osobola kumuwa amagezi ki first of all era kisignifyinga ki okulaba nti nno kyonna kyaba akoze kimukubizza oluyi ku intimate partner ekisooka
case study nungi. Nyo. The first time akubye oluyi with the acknowledgement gwe kenyini okujja ewange okumbuza, it means you're not okay with it. And it means you disagree with it. You don't tolerate it. And there is no, love is not violent. That's the real. Love has never been violent. That person for the entire time is just showing up who their true colors. Nti mukubi. Katandika butangs. No, seriously. Abajja kukuba. From the start to the end. The moment that happens, first thing I love that you have Zeno Saba support. That means you really disagree with that. And you don't want that to happen. Ways. How important is the relationship for you and your own self, your own health? Because the first time is enough. You don't have... levels. Yes. So techigenda koma ku luyi lwokka. Eyo level 1. Ate ne Dawson agambye nti leero akukubye enkya akuggalidde ebweru luli akugize bwati. Olwo bikula. No. That is level 1. Level 1 is slapping. And then because we are not present, Kuba, we are still lost in the picture of being loved. We are still lost in the picture of how the feelings. Omuntu akwagala tasobola kukuba luyi. Yeah, that is true. Very true. Wakiri atambula nakukuba, even emotionally, wakiri nakuba emotional mental damage, nakutambula nakuviira nagenda. But physical violence, ate kyo kirala nnyo. So that shows you who the person really are. Nti katula kabaddeko ebisse buva. Ako temukabuusa maaso kayogedde kankabaddiremu. Omuntu akwagala tasobola kukuba. Mukirowoozeeko eyo mu relationship buli omu gyali. N'ebigenda maaso mu relationship zaffe. Relationship is not for the weak. Agamba omwaka guno ngenda kuba malaaya. Malaaya tuzannyamu wano. Naye nga bambi amazima gali nti omuntu akwagala tasobola kukuba. The first time omuntu akwata na it is hard. Sometimes oba toyina na courage. You lose courage to walk away. You know? You lose courage to even speak to someone. Chekango. Osobola n'okutwala okukigamba omuntu. Ofusanga abaana nga bakuze bazadde babwe tebabakubana nga kumpi. Nga mama we tamukubanga kumpi oba taata we. Akwatira omulaawo. Naye nakuba. Nakutomeza ebisenge. There is no love. They are projecting. Ate kati Chris embeera eno ogirowoozaako ki? Kuba waliwo ebintu ebitutuukako mu relationships ne tugamba I deserved it. Kati kankuwe scenario. True story, nagenda n'ennyenda. Ne nnimba omukazi nti nagenze kunoonya mirimu. Mukazi oyo bwe nadda nga yabitegeddeko kubanga naleka essimu by accident, ate oli n'akuba essimu nti owaayo oli wanga sikulaba. Kono nti essimu bambi agiresse wano, bambi agyerabidde bwerabizi ng'ayogera bulungi. Kati oli gwe nali ngenda okwenda naye n'awulira nga it's a safe space. Kati naye n'asalawo okubeera ize ng'ayogera nti agiresse nti kuba nze ndi wano mulinze nti tewali tabbo. Bw'anaaba agikubyeko nja mugamba oli ludda wa? N'amubuulira gy'annindidde.
kati nze bwe nadda olweggulo kuwulikayo baby nti nvuddeyo nti bigenze bitya ebya interview nti bigenze bulungi tebambuulidde oba abagumpadde oba tebagumpa nenjiyawo awo story nti ye kati bwe yatuuka mu nnyumba bwe twatuuka mu nnyumba yali ankutte bw'ati mu kiwato ebisumuzo n'abikasuka ebweru nankuba emiggo gyonna egy'oku nsi nankuba agakonda ag'oku nsi gonna nankuba ebikopo byonna ebyebbumba ng'okimanyi bwe kiruma ekyo kimag ebyo byonna n'abinkuba bwe yamala omuliro gwali wali n'agamba kati ekisembayo kukookya nkooke akakutambuza okitegeera naye all that time I was saying sorry nsonyiwa era ne bwe yamala okunkuba nga nina obummonde bwe buti obummonde buli wamu era ye yabunyiga naye muli nga mpulira nswala kwegamba nze nga sirowooza ku kyankoze naye nga ndowooza ku kyennakoze ekyaleese kyankoze situation eyo gyogerako ki awo waaliwo wadde nange wali nakola levels za abuse zaaliwo mmeka kuri singa tannayogera nze gwe bakubye emigga emingi bwe gityo okuwulira nti kiŋŋwanidde Chris nga tonnayogera tewali this is a relationship this is not a school nti namenya amateeka do not justify beating bananga okukuba omuntu omutuufu ekibiyo Victor ne bankubadde wali okoze ensobi oba nkoze ensobi oba nyenze oba senze oba like n'ensobi gye nkoze toyina right enkuba eyo teriyo lwaki okuba mukulu munno gwe kintu Victor kiruma okubanga omuntu mwenkanya emyaka mulimu age range y'emu mutuufu n'oteeka wansi n'okuba oba omusinga that is banange it is embarrassing okuteeka muntu mukulu munno omukubbe nga baby omuntu ewaba akoze kibi ki genda ku poliisi oloope oba bafuna abantu abalaba kwe twatandikidde kati tebakubenga bukubi mutukubenga olwokuba tetulinabo gye tuloopa kubanga njagala nnyo ensonga eyo nti nno oluusi otuuka n'okugamba kino kiŋŋwanidde olwo abuse eba etuuse ku kinga gwe olabye ddala you deserve it nti you deserve it ate n'ebiwundi yennyini nga yabijjanjaba olaba Vikiti olaba obwenzi gye bukutuusizza nga ate yakujjanjaba era kati olabaawo when you are like thankful nga weebaza okukuba nga oli worthy of being beaten you tell yourself you're worthy of being beaten there is something broken there is something broken and why is tulina engeri gye tulivinga life where we wear kino kibi nnyo kino si kibi nnyo kino kikyamu nnyo okusingako ku kino this is a big sin this is a small sin sin is sin whether big or small kati in that what I'm getting in the story gyowadde nti in this situation weerabanga yali akoze ekibi ekinene nnyo kati bwe wajja ewaka omukyala wali owulira obonerera akubonereza ng'owulira ekibi kye wakoze weetaaga okubonerezebwa ate ng'oli used to that so n'akubonereza mu kukubonereza kuno golooza akwagala nnyo but is aware that you would do the same thing the next day so you get
you crave it. Sometimes you will even crave it. You even crave being beaten because of that. No, some other people do it. Sigamba in this situation, crave to be beaten because they are used. But this specific, this is layered as well. These are patterns of Are there a time when we get used to such things? Oh yes. Oh yes, 100%. No better use that's part of our relationship. Let me give you an example. This is a relationship I had with soccer. Ntiba ba emigo every day. But I was used to it. And it is because I loved soccer. Yes. Every day, whenever I went to play Nebank band, I got used to it. No gamba ndakubisa chimigo bikonde oba ngombute kuluma. Were you not hurt? Heart was not in the subject there because I was used to it. Bwe bakuba emigo every day. Ne bakusiba, ne bakuteeka ku dining, ne bakuyiwako amazzi kabina, ne bakuba emibanda. Okitegeera? Lwakuba ne bamenya omuti gw'omupeera. Ogimanyi emiti gy'emipeera? Ne bamenya emiti gy'emipeera ne bakuba every day for doing it and you do it again. You are used. Yes. This is what love can do. This is what passion. In abusive relationships. Yeah. That's abusive. We get comfortable. We get comfortable with the way we are used. Make me understand this well. And we think. Even other people, abusive relationship. How did you get so comfortable? Nga oyita mu bulumi. Wachimanyira ngenda kukuba. Olaba ne bwobeera ku ssomero. Omanya nti guno omusango ngenda guzza. Mr. Gundi ajja kunkuba y'emiggo 10 nga wagimanyira. Era obuzzo okimanyi nti nno bajja kukuba. Atamala nsisitirize. Ngenda kukuba, nkube agenda kukuba denya amalaku akuwe ka chai. Onywe ka chai. Amale ebiwunda abikunyige. Bakunyiga ebiwunda tenga nakyo kinnyumira okunyiga ebiwundu ebyo. Okitegeera? Kambe na kyeyombekedde irale. Okitegeera? Amale ebiwunda abinyige. But these are things. Is that there are people who are in this kind of relationships. Yeah, true. They need to run for their lives. I think we should stop normalizing abuse. And we should stop normalizing us being perpetrators also. Is that we fall on either side. Yeah. Sometimes the roles change. Abusing muchala wange, you called that emotional was that intimate partner abuse at the bio? Enimba jena mulimba mu because ebitya kati ate nange mwekomawo nankola for abuse. Nena akuwa netukyusaawo awo nekikyuka luli nali perpetrator ye nga ye victim ate bwe nkomyewo ne nfuuka victim ye naafuuka perpetrator. And now it becomes a pattern. A pattern. Yes. Kati agumira embeera zo n'ogumira ezize. Okitegera? Ne mubeera nga mutandika okugamba bannammwe mbu ffe bwe tutyo. Nti ne bwe muba mu bantu it happens and you're comfortable with it. N'abantu ne bayiga okugamba nti abo bwe batyo balwana buli lunaku. Ne zino ensonga ze bagamba mbuno abeeyagala tosaayo kikyo. So these are slangs ezizenga zisupporting this kind of abuse within our lives. Okitegera? We are raising a mwana we toyogera mwana ye yamwezaalira. Okitegera? Nena nga omwana bamukuba. Basiba bamukuba. Gwe kenyini patanaawo asiba kuba. Okitegera? But you're used. N'abakuli ebweru, your friends, you've made them feel
calm. You made the situation normal to them, to their awareness, to their eyes, so they can't even say anything. Bajana kutira mu nyumba, but because in the people who are supposed to provide safety, you've normalized the situation. You've normalized intimate partner violence, within your relationship. It is normal. Kati ne wotuuka ogenda tuuka ajja kuba one time akube wabi ozirike. We will not come to your rescue because you normalize that behavior. So when we come, tujja kula bannange yamuse bannange. It was by accident. Ngoli alumba munne nipo ye ali ebbere lya munne ne bwe batyo. Olaba kusi twaberanga mu process kati nga Christmas yafa atugamba nti yo NHCR tulesotolinga mirambo erisotolinga balamu bw'olaba ekintu nga kiterateninga obulamu bwo move away. Tebagenda kulamu USA ng'oli mulamu. Yes, bw'oba olaba nga relationship mune erisotolinga obulamu bwo vaawo. Wembuulize ekibuuzo Chris, relationships era nazo nyingi nga teziri mu physical violence naye nga mulimu emotional violence, finance, sexual, ebyo byonna byonna oyinayo, and even you Hillary, signs zetusobola okwogerako wano ezimu ku signs eziraga nti no there is abuse in the relationship. Ddala nga si byampi, si byakwekuba, si byakukasuka bintu naye nga forms endala ezo tusobola okwogerako ku signs z'ogamba kuba kati wano waliwo kyenjogedde n'ojjamu nti there is something broken there. Waliwo ebintu abantu bye bawulira ebiraga omuntu nga kino kyawulira mu relationship ye nga kiyinza okulaga nti nno waliwo a certain type and level of abuse. Esooka ddala nze gye mmanyi threatening to out you. Mpato n'agamba n'akutiisatiisa nti agenda agamba community nti oli musiyazi. Nti they use it or to intimidate you. Nti nkyagamba abantu nkyajjuka abasinga twatwale waffe oba with your friend oba mu family obagamba mukwano gwo obaga this is my best friend twasoma naye tukola naye kati bwe mufuna obutakkanya bw'anaakikozesa okutiisatiisa nti njabagamba bwe wanjigiriza ebisiyaga njabagamba oli musiyazi njagamba chairman biki kati ekyo kyokka kiba kikulaga that's a red flag. Kubanga Victor wamaani musiyazi muno lwaki obeera why do you want to out me? Kubanga to living a homophobic environment. Why would you want to, that is the number one. Something to out you. That's abuse. I have to run for my life. Right. Omanya totally safe. Omanya totally safe. So omuntu kyaba awulira essaawa eyo kyekiraga nti kino sina kituufu n'akatono kuba kisobola okuleetera entiisa. Then sayini emu nti you are a victim, for example, esobola okuba fear. Nze ngamba kituufu. Ng'oli mu relationship naye ng'olina fear. Kati waliwo nene ensonga endagiraweranga baganda baffe balezibya gye boyogerangako naddala ba trans men but trans men nga their partners babavuma like their body parts nga amabeere akikozesa as an abuse. Gwe biki oli mukazi lwaki weefulafula mbu oli musajja wano ebyo ebintu nabyo that's a red flag nti ono omuntu g'oli naye ne bakwadde obusungu bubaawo naye ekyo I don't buy it. Lwaki oba onvuma okozesa intimidatinga munno ku body part gy'omanyi tajagala. Nkuyamba buyambi okwagala gwe ani yali kwagadde laba ebibeere ku transmaani bamugamba ebyo okitegeera laba weekoze olinga abakazi ebyo bintu bibiri ebyo it's a red flag for me.
era bwe nkiwulira I can't stay now. No. So we should say the fear as a sign. Ne discomfort, ebintu ebyo ebimu bireeta discomfort. Kati ng'ekyo omuntu obeera uncomfortable otya n'okunaaba n'omwagalwa wo otya okugenda mu buliri naye kiba kitegeeza waliwo ekitali waliwo couple olaba Victor nga nkyali Uganda waliwo couple yabeeranga kasokoso sigenda kwogera amannya gaabwe I don't like people's name naye omusajja yali trans man nga yeeyagala nga alina partner we Ninga the trans man was so abusive. Nti nekiro kusaba munana nga azukka n'alwana n'amukuba n'amufulumya ebweru abantu ne bakuŋŋaana kyokka bambi ono it wasn't good. Ku kyalo nga yamuvuma nga amwambuda ali bwe nakuyamba buyambi yaliko n'emizimu. Yasabiranga wakakande. Ku kyalo imagine. Chokamwe mi already muri mubera mu environment okimanyi mubitebaagala. Baba manyinga ba sisters. Ate muyombye obijeyo nvira nakuyamba. Naye kakati era oyo gwe baazukukiranga ekiro ne bakuba ne bambula. Era nga nenkyasigalayo ngwera mu relationship. Kyena kugambye nti ndi abagano oluusi. Obireka bulesi. Nga mwana bali bayine edduuka nga batunda ebintu bya groceries nyanya biki nga mwana muwalenkera saa bbira yakeera kuggulawo kutunda bintu kyokka yasuze ku miggo. Chris osobola okwogerako eri abantu about valuing oneself. Kuba nze ndowooza oba weemazeemu ne ka value ku ssaawa eyo tolina value n'akatono. Kubanga yeetunze obwetunzi. Yeah, we live in environments that don't value us. It's hard to even value ourselves. Yeah. But tulina okwevaluinga nga gwomuntu gwe weerabemu value. Okitegeera. Most of the time eno bagiyita imposter syndrome. Eriweeyo. Imposter syndrome. Imposter syndrome okubeeraawo nga kankuwa example otudde ku mmeeza naye owulira you don't belong to that table. Bannange buli ali wano mugezi nnyo ansinga sirina kyemmanyi n'oluzungu sirutegeera. You start making yourself small. Ogenze ku event okitegeera oba like you're in this conversation, right? Oba in fact, you're sitting on the table or lunch with you. Then you start making the other people bigger. Ngebigambo byoyogera like over that invitation. Okuba waggulu n'okulinnyako. Okulinnyako. Okitegeera okulaga bo bamanyi nnyo. Okusinga gwe. Toyina ky'omanyi. So you are already giving them that. This is called imposter syndrome. Okitegeera otudde oba otudde in fact even newaka wennyini okitegeera tuosirise bekke you can't contribute owulira you are not deserving to be where you are. Okitegeera kati people take advantage of that. Waliwo abataswala. They will take advantage of your feeling small to step on you and keep you there. Adiba oyogedde ensonga. Ekintu tantuukako nga nakatuuka wano nga nakafuna omulimu. Kati nga manyi abazungu bakola batayipinga balinga buloboti buli kimu bakimanyi olaba bukyayogera ki. I felt small for the first 2 weeks ku mulimu. Nga bampe ebityo okutypinga nziku yaffe Uganda like our typing speed munange ntonotono si amaanyi nga eyabeeno. Bannange bano abandi batypinga balinga buloboti. I would feel small for the first 2 weeks era nga ntuula wano n'amalako oba neegobe till when supervisor wange yakiraba n'ampita n'angamba Dawson oli muntu mugezi naye self esteem yo ntono balwa kuba gye wavudde kati mbadde nsaba weekuŋŋaanye nga ggwe
kyeteekemu nti osobola ojja kutayipinganga bo ojja kubanga bo n'okubasingako kyeteekemu all will be well kati Kristo bw'okyogeddeko weteekemu ka value era yaŋŋamba olaba bonna bonna wajja wano we interviewinga ne tukulabamu nti we were heard on merit kitegeeza osobola kyokka bannange wayite weevaluwinga bulungi kakati mu mboozi Dawson gy'anyumiza eya oli eyazuukukanga buli lunaku n'akuba omuntu ono enkeera ku makya yakeera n'okukola mu bizinensi yaabwe naye omanyi lwaki amukuba nti yazanye nga yamudenayinze sex nga kyekimukubya kati olwo yali yeemazeemu ka value mulwadde. Yes, so let us not ignore how the damage this can cause. The violence can cause damage. Damage, life-lasting damage. Ostegera. So, kibuuzo kiri kye wabuuzizza Victor, nabadde notinga one things that were coming to my mind. Signs and tools. First, kankukube for financial. When it comes to financial, nti partner we are controlling a bank accounts. Ostegera. Ogenda n'okola neera ya controlling. The second part is gwe tokola osigadde waka yalina ssente. Yakugabirirako. You have no access to this. You have no knowledge. Toyina magezi about financial literacy. Most of the time bwe tuba mu mikwano, ze nkola nzija nenziwa partner wange. Nemugamba zino ze nakozeeyo. Ostegera, kwatirira wano. What I'm making, I'm giving it to my partner. We have this. Feke nyini tetumanyi engeri gya kukozesaamu ssente. Tewali yatusomesa nti bw'obudgetinga bw'oti nti wakirifunayo ka bank account nga kakowe ka separate. Nga partner awo takamanyi. Nenguteekayo ssente zo. No one has told us about financial literacy. And when we go in relationships, omuntu akola ssente nnyingi ennyo. Most of the time has a lot of power over the person who doesn't. Ostegera. So newekanga nti to attend bwe nkuleetera culture appropriate. Bwe tujja ewaffe e Uganda engeri sente bwe omusajja ate culture emuwadde this high power over intimate relationships. Nze aleeta ssente z'okukameeza nze alina okugamba wano togulaawo oli mu nnyumba yange siddibwamu tobaako ky'oŋŋamba toteesa komera. We are prisoners of our own freedoms in our own love, kind of life. Okitegeera? Because we have not been able to learn to work on ourselves. Okitegeera? Kati bwembani mukazi kinjagala ombulireyo omukazi gwe ba abusing nga mugagga alina ssente ye yeevuga buli kimu. Kubanga ekyo kyoyogeddeko buli abuse omuntu afuuka victim mu buliri aba victim oli kyayagala kyakola. Anywhere. Nemmere bw'otagireetwa anywhere. You have nowhere to go. Uyo mwana ozadde abaana oli. Now when it comes to queer relationships nekisanga nga ffenna tetulina magezi ga financial literacy. Ffenna tetumanyi magezi, simanya kusevinga, simanya nina bank account yange. Tugudde mukwano ogw'ekiyivu ogwa feelings. Omukwano ogwa attachments. To remember gye twavuddamu attached to this. I am going to submit to everything. Nja genda nkole nzikuwe nozikuwa amagezi ganzigwemu tufuka ebiwuta. Zonna nzikuwe. Tufuka ebiwuta. And you go work and you give it for the man in the house to handle. Or your partner okukuwa ku sente ezo. This is real. So when it comes to financial literacy, we need the education. We need to also have freedom to our money. But separate your relationship. Separate your intimacy with your money. Va mu bino tugatta account. Va mu bino nkutegedde nnyo.
You take out, separate it. Yes, and have freedom to your money. Ensonga endala yeyo eya unclear cut off. Kati bwemba ndi used for financial money. Bwemba oli used okundekera sente kamezi. Buli kadde ondekera emitwalo ebiri, ondekera emitwalo ebiri. Enkeera ne bukya n'otazirekawo. Everything is going to change. You have cut me off. Bwemba badde nzikozesa for something else. Now I'm not going to get access to that. Ekyo kigenda kumpa ate engeri ey'okufiiringa. I'm going to start thinking of what to do to make sure I still get that money on the kamezi. Kati the leverage I have. Bw'anti ozaagala. Njagala okole booti ne booti. N'akutuga mu buliri. N'osirika. Endala is the limiting beliefs that n'otayagadde kufumba n'ogifumba. N'ogifumba. Okitegeera. Ne bw'oba oli mulwadde n'otalwala. Sometimes toyina na sente zikutwala mu ddwaliro. Kitegeera n'atazikuwa. I'm telling you. Because you're too dependent. Ate ku finance awo we batunyigira ennago. Amagumba ne gasensebuka bwe gati. Nga you no longer feel your bones in your body. The other part is the limiting belief that we have. Gwe oyina limiting beliefs. Gwe nga gwe wazeteekamu, you believed those beliefs. For example, you limited yourself. For example, eyo ekyo tekiri ntuukako, siribeera na mukwano gonjagala. Sirifunayo omuntu yenna njagala based on who I am. That is a limiting belief. The other belief is I will never get a partner anjagala nga partner wange ono bwanjagala. You have limited yourself to one person out of billions and billions of people in the world. So these limiting beliefs are signs. Kasitotandika okutappinga into these beliefs. Kasitazitandika okumanifesting ennyo. It's a red flag. It's a red flag. Fine. Kasitoba nga toyina freedom of your money, it is a red flag in a relationship. Now mentally njagala nja approaching mu ngeri nti ewaffe batukuziza nga bagamba mental health oba mulalu ne batu dissociating with mental wellness. Tomanya bw'oba oli mentally ill. Sometimes you don't know if you need access to mental wellness. Kuba tomanyi. That is not in our language. That is not in our teachings. It is not in our vocabulary. Ne weesanga mu relationship. You are mentally ill. Tosobola zuku. You're depressed. Wogezaako okuzuukuka tosobola va mu buliri. Okitegeera. You are mentally ill. Okitegeera. Okola ebintu naye face oli munyiivu nnyo teweewulira. Okitegeera. Oyagala kuyomba na buli muntu. Buli kijja okirinako information kuyomba. Okaaba all the time. You're so emotional. Buli kyenkola kiina engeri gye kikufuulamu. Sometimes kikusukako and you start being reactive. Okoze busaini. Ostegere. You're not sending off whatever you're feeling. But oli omuntu agamba things. Owulira that is you don't want to hear anything. There's certain things you don't want to hear. So when you're in those states where you're reacting in your mental wellness, that's a red flag. Your mental wellness has to be intact. Nti omuntu agenda ku supportinga baby boba nga olina routine
nti buli nzuukuka nenkuba push up oba nenywa amazzi aga lemon bwe mala okunywa amazzi ga lemon nentandika nensomayo chapter oba nentuula nendaba ka TV ekawungeezi nengenda ku mulimu bwe nva ku mulimu nenkomawo nennaabako oba on Sundays neneewaamu ka bath gundi kati bw'ofuna partner najja in your life and those consistencies, those traditions you put in place change. Ichuka nga you no longer follow your routine. That's a red flag. Feba maraya wetusingira. Webale. That's a red flag. Routine ojinzi jako lunaku lumuro. But that is very important. Obulamu bwo ne bukyukira ddala obubadde bukuwa health living. This is why in the first place this person got attracted to you. Don't forget. It is because of the routine you've been having, how you treat yourself, how you take yourself. You have features of things they desire to have in their lives. But when they come in your life and they do not support those things, and instead you change your entire way of life, it is a red flag. A dukkha, baby, dukkha. Simple, embarrassing. You drop all your positive things. Yes. Dukkha. Simple, embarrass. Take a Coca-Cola to the can. This is the I'm very comfortable. Bananga babirimu bamitibanyako obuzibu ate bayo katulaba nakweyongera ogende ku kintu kya routine nina ebintu byendaba nga omuntu oli mu relationship nowefuula Jesus of the relationship banange nowesimula ennyumba n'omulaga nti bwatanagenda kuwe n'omufumbira akatogo ku makya n'omukolera buli kimu n'omugyamu engato n'omugyamu stokisi bannange neweefuula akalogoyi kati lw'olikoma okukola ebintu ebyo the story is gonna change. Banange promising ndio ogenda okukola paka ku nkomerero kale ebintu abamu tukisuksa. What is it that you want from this world? That is number question. If you're going in these relationships, you need to know, or kumanya your boundaries. Just katika tip. Know your boundaries in relationship. Know your level. You get what I'm saying? Your tolerance level. Know your limiting beliefs. And don't ever sabotage who you are for someone. Don't ever sabotage who you are for someone. Kwegamba tewekyusanga. Kubasa nsagala oleke muntu yenna mabega. Tewekyusanga olw'okuba omwagala omuntu mupyaze mu bulamu bwo tewakolako naye omusanzaawo nemweyagala newekyusa. The other part is the things that you're wanting in life. Are you still, because you have a vision, you have a mission, what is it that you want in this relationship? Relationship, is it going to respect your consistency, your work? Nze kankubulire Victor, and this is out of experience. There are some things that I cannot tolerate. Gwe bwemba ndi ku mulimu ndi mukola nenzija nengamba nabadde ndi ku mulimu nabadde nkola I was working seriously. Then nojja n'olyoko ngamba nkulaba, you're giving time other people, clients, biki nze tompa budde nkugambirawo my work is not for you to talk about. That is who I am. I tell you how disrespectful that can be for me. And I why am I wrong? So,
noyogera ku mulimu gwa put boundaries in places that protects you, your work, your living. Bogena mu new relationship, bogena stand for building a boundaries in place because you're inviting someone in your life. You are committing to that, which means you're letting them in. Never letting someone in. Nga tomulaze engeri gy'ayinza kutreatingamu agenda kutreatinga engeri gy'ayagala okutreatingamu oba engeri gy'amanyi gye yeetreatingamu. jangu ne boundaries zo ng'oziraga bulungi. Yes. Come in a relationship with your boundaries. This is just a tool. Nti in a relationship njagaza ki? Njagaza bwenti. Oistegera. Kiki kye njagala mu in a relationship. These are my boundaries. Ogenda kunjagala oba tonjagala, it's okay. These are my boundaries. Are you okay to respect them, to not violate them? When you violate them, there are consequences. I'm either going to walk away, I'm either going to ask you to leave, I'm going to address it and hold on, either give you a chance with diabetes. Nemulimu ebintu in life. Just again a compromising for any person, because there is a life you have lived without nobody. Nobera mu relationship mukwano go nakubira n'otya n'okwata essimu. Not your kwata essimu. Nti nekikuleetera okulowooza the experience you've had, they are like undone, that they've never existed. Obanga omupya atandika obulamu ate obulamu bw'ozzenga olivinga. Where did you leave that knowledge? Where did you leave that awareness? Otuse n'obongoota for one person. Nakukyaya every friend of yours. N'okuba akayimba waliwo relationship gye nalimu nga nti okuba obuyimba bwange obwa gospel kuba buyinza okuviirako okuyomba. Ate bw'oba atweyogedde ku ekyo Victor, bw'oba in those dimensions nti omuntu akulaba, this is what I called stalking. Oyinza okkuba oli awo oli mu muddu n'okuba oluyimba lwo n'awulira nga ate omwataakinze. Nga lulwo toyina by'olowoozezza n'asooka n'ayombera oluyimba. Kati ate imposter syndrome n'ekikiga. Why did you play that one at this moment when I came to the kitchen? And you start feeling small. You start going on defense. You start defending yourself. Nego rimba banaye wakubye rimba kunyumirwa. Oistegera. But it's offending this person. Mbwate lwaki okubaako olulimi lwo. Kentegeera. Lwaki okubaako olulimi lwo. Ngo ne lufuuka oluyombo. Ne bakwatira awo. Naye Chris bannange mbutuufu ojja tuddamu part 2 after a few Sundays kubanga topic eno first of all ngazi nnyo. Naye ndowooza tujja kuleetako abantu wano abaweranga 3-4 oyongere okutulungamya mu bintu bino kubanga nze ndabye ddala kino kituzimba nnyo. Naffe abasazeewo okubeera bamalaaya one time tujja kuba mu relationship ezaddala. Naye kakati nze relationship eddako. Neno Victor nankube ne malaya kubirewo negeresa kubirewo. Namwe Victor namwe ba malaya muri in a relationship. Because yes, one day relationship one day kumacha kusawa nnyo oba ofulumye bwogezaako okuneegezaamu. Oba ofuluma. Tetamanyira wange. Zeirali. Naye tugezeeko okuwumba tubeere nga tumaze mu ddakiika zaffe kuba katugenda kweza essaawa 3. Mbadde nsaba nti nno tutandike okuwumba kubanga Hillary njagala we tunaakomawo. I really want to hear about this kind of abuse in gay men's relationships. Yeah. Naye tuwulirayo emboozi eziwera ate abantu gye batasuubira mu lesbian relationships for example wabeerayo ziri zikadde ziri ennene omuntu tayinza zirowoozaako.
n'owulira nti batransmen balwanyi naye ne weesanga batransmen bakubwa emiggo nga bakuba bali emiggo emizibu we batumizisa ennyama n'amazzi mira naye lwaki mukuba bannammwe okuba si kirungi naye mpulira embaza batransmen neŋŋamba kale otulabiraawo nga tukaga tubawuna kati ate baya bakusanga bakutadde wansi bakuba emiggo bannange n'ogwo mubiri gwo gwonna ate ndowooza engeri gye twalimu for example they've tried to raise us as women before waliwo ekiseera wootuuka ng'olabye ddala okukuba omukyala nze kati nalemwa era bankuba bulungi n'enkovu nzirina nze nkubwa nali nkubwa sikyakubwa eyo gundi nje nagyejjako sikyakubwa kati sijja kukuba naye baabyo ojja kunviira immediately naye bwobanga gwe abadde asinga okumpaako akawooma you will leave immediately ala mukama ala mundekeze naye kati tuwumbewumbe abali mulaavu mwenna akayimba kali mu background nja kuba nkakubira mmwe mwenjoyinga eraavu zammwe mugendeezeeko okukkiriza obba abusinga Anita awaze ono tukyalira ate ne weebikka but Chris ne Dawson tusiibule naye ate otulekerewo obubaka obukwatagana n'ensonga Okay, thank you so much. Chris webali kusomesa and Victor, thank you for the platform. Always we appreciate that. All in all, nzenganze Dawson chengamba abantu. Life is precious and it has no spare parts. Yes, bakwagala nnyo bakuweze sente bakulabirira bakusasulira ennyumba oba they are paying your tuition somewhere oyo partner wakwagala nnyo munange akusuubiza ensi ate ebimu abikukoledde naye life yo obulamu bwo kisigala kya bbeeyi bw'aba abusinga in any way eri hamu oba biki tambula vaayo obulamu tebukomaawo kubanga n'ekyoyagala okufuna mu maaso togenda kukifuna ng'oli mufu oba onogenda okifuna onagenda ograduatinga nga tolina mukono obanga tolina liiso obanga like you not enjoy your life okitweko bulungi nga bakuba bakumalako emirembe so bwobanga oli in abusive relationship oyo si ye mugalanda w'abasajja si ye mugalanda w'abakazi move away run for your life is maaso obulamu bugenda kukyuka butereere so teweteekawo mu kagundi tate n'alagawa anyamba okunjagala ye n'afuna abalala yesinze tulanzize eri twaziwoman abasajja baabula n'akola nti that's no sense tebakukuba mbuolowooza ebyo mbu abasajja baakubulamu tosobola kufuna abalala no move away mutambule muveemu mugende mukole ebirala a better man will come your way. Thank you very much. Dawson atugambye nti oyo akukuba oyo akutulugunya si ye mugalanda w'ekika kye nti oba ye mugalanda w'abasajja oba omugalanda w'abakazi oba omugalanda w'abatrans n'olwekyo ambulamu osavinga obulamu bwo. Thank you so much Dawson and thank you for the support that you bring here for the community. Chris mukama waffe tukusaba osiibule abantu era otulekerewo ebigambo ebinene bye tusobola okutambula nabo bwe tubanga tetuli mu bwamalaaya okulaba nti tutereeza relationship zaffe kale n'ez'obwamalaaya. First of all, n'obwamalaaya nazo relationship even if they are short you can get hurt. Fenna tulekere messaging etugadda mwenna ekisooka kamba we gundi eno nti ekisooka kino bagamba bakuza mitwe nga mmale kitegeeza ki tokubye nnyo no it's reality okitegeera kitegeeza ki nti of most of the time you get the information but you don't put it into practice. Most of the time you know exactly what is going on, what is happening, and you choose to look away. Twina, just a topic I didn't touch that I will touch next time is the accusations of black men. Okuberanga they are accused that their proximity, like high proximity to this kind of abuse. Okuberanga they are framed for that.
Okitegera? So having that kind of Mm. so endala mbadde wano mpandiika esooka is communication, the language. Yiga engeri gy'ocommunicatingamu n'omwagalwawo. Don't communicate from a place of okitegera? Namukutayenda ni mukyamona. Okitegera? Communicate from a place of honey. After dinner, I would like to talk to you. Now, Victor, obusungu obumanyi. Yes, you have. That is the window of tolerance. Into the outside window of tolerance, you can control. You have control over yourself. You have control over your behaviors. You have control of how you show up, but you don't have control of how other people show up. But you do. Inti engage your communicating mugambe why never would date something. So you know what? I feel a sense of judgment. I feel a sense of judgment in the environment. Yeah? Do you mind telling me where is that coming from? Do you feel it too? I felt so bad we were getting over one and this happened. Chanyize nnyo. Osobola okunnyambako n'okyelaboratinga lwaki wakikoze. Okitegeera? You're asking, but in a nurturing way, in a caring way, in a compassionate way. We are human beings. We will always submit to that. Okitegeera? So, and that message, it gets messy and it doesn't get easier. But if you can communicate your needs clearly without violence, it helps grow the relationship. Always know that there is always valid underneath. Omuntu ne bwaba ayomba ne bwaba expressing atya, all emotions are valid and there is always something underneath that is building up to that. Express the driving force. What is driving the relationship? What is driving this violence within your own self? Express it. Face it. Always the time. Hold space, face it. Stop running away from it. Because it will manifest in a place where you ogambe nogabanenze sukuba mukazi olaba nabadde na mukuba oba nakubya omuntu kyokka sirwanangako. I said I will never do that. Because you've not expressed the driving force that is making you, driving you to you expressing yourself physically or emotionally or mentally. Ekisembayo, it is true power has no need for power over. If you know your power within yourself, you don't need to overpower anybody. You get what I'm saying? You don't have to. Yeah? Omuntu alina amaanyi, true power. You don't have to show it to anybody. Toyina kulwana nnyo kukijjayo. Toyina kujja kulaga nze bossi, nze akulira wano, nze aleeta kino, nze akola bwati. That shows you are literally powerless. That shows you literally have nothing. That shows all omuntu go projecting too has all the true power. It's just they are not awake. Right. Understand? Omuntu go kwate oluyi n'okuba. They have a lot of power over you. You're powerless. So have that kind of awareness. Please take care of yourself. It has been a very important conversation. So many things. So take care of yourself. Wait to recall out when you get be intimate. Be mwekoleko emikolo. Ate you feel it. Okitegera. Ne bw'oba tusobodde kwekiisinga wetwaleko ka massage. Okitegera we pampering. Okitegera. Weekubeko ku mpi. Zuukuse emisuwa emisaayi. Guzuukuke gutambule. Okitegera. Feel lively. Gubadde gwebase. Kati ogira bwoti n'okubakubako emisuwa n'etambula. Feel lively. The energy will move around.
So that's it. Neyanzizanyo Victor for the opportunity to share some knowledge and wisdom here. Neyanza. Chris, thank you so much. Simanyi olwaleero njize nnyo. Omanyi okuyiga tekuggwaayo. Nze mpulira nti nno ensomesa gy'osomesezaamu twetaaganga Hillary we yagambye emisomo emirala bwe giti. Ate nga ensonga ya IPV obadde ogyogerako ebbanga ddene. Ensonga eya financial literacy Kasha agyogeddeko wano. Ate naawe leero ogyogeddeko ndowooza at some point twetaaga okuleetayo omuntu naye atusomese atwanjulire kuba tayinza tusomesa buli kimu ku nsonga ya financial literacy. Abantu ffenna ababaddeko bannange mbeebaza okujja ku kimeeza eky'olwaleero n'okubeerawo okusigala nga muwuliriza ensonga zino ate era n'abanaatusanga during the week abagenda okulaba video. Ndowooza ekintu ekikulu nze kyenzizeemu nti twekube emitima, twekebere mu relationships zaffe, tweyisa tutya ate ne bannaffe tubayisa tutya. Tujjewo engombe egamba nti omuntu ali violent mu relationship ali abusive yoyo akuba yekka. Mu bye tusomye kiraga nti nno engeri nyingi ze tusobola okuabusingamu bapartners baffe oba ze basobola okutuabusingamu. Tubeere bazuukufu okulaba nti tusobola okulaba, twetegereze nnyo okulaba ebintu ebyo nga bihappeninga. Waliwo omuntu we batugambyeko wano nga katandika katono gwe n'otakatwalanga akakulu. Oli n'agamba nja kukuloopa mu bazadde bo nti nno oli musiyazi. Gwe n'otakitwalanga kikulu nti omuntu kwegamba tutandike okutunuulira busayini. Bw'owulira nga waliwo ebitakusanyusa oli anxious, oli munakuwavu, waliwo ekitali kituufu mu relationship. Tuyige communication, okubeera nti tusobola okwanjula ensonga zaffe, tuyige okuteekawo boundaries zaffe era nga tuzicommunicatinga abantu baffe bategeere nti ate wano wo sisukkawo, kabube mu buliri, kabube mu bya ssente, kabibe mu bya ne bwe kuba kulyawo engeri gye tulyamu ne we tuliira. Communicate your boundaries mu relationship yo. Nze ndowooza nti nno bwe tutandika okupracticinga kuba bino ebintu tulina bingi bye tugenda unlearninga, bye twayiga nga tulina okutandika okubyesumululako ate nga bingi bye tulina okuyiga. Egenda kubeera process, relationship zaffe tezigenda kukyuka lunaku lwaleero lwokka, naye with the time tujja kubanga tulina buli kye tumenyako ekibi mu relationships zaffe. Tulekeraawo okwekuba mu relationship, mulekeraawo okuba bannammwe. Si kirungi okuba bannammwe. Mulekeraawo okulangira bannammwe, mulekeraawo okunyumya bye mukoze ne bannammwe mu buliri ne baseeya bammwe bali. Bye bintu nno ebimu ku bye tuyize olwaleero. Ayagala addeyo alabe ku video eno gyetandikidde, ate tujja kudda olunaku olulala tujja kulangirira okwongerayo emboozi eno kuba yo tennaggwa, etandika butandisi. Tennaggwa. N'olwekyo tujja kuba tugirangirira. Omulamwa gwa wiiki ejja nagwo tujja gucommunicatinga olunaagufuna bwe tuti, ate era tukomewo ku Sunday as usual. Ku Sunday as usual tusobole okulaba nti ate era tunyumya emboozi. Mujja kumanya nti nno kuno ku kimeeza buli ayagala yajja n'ateesa by'ateesa kasita biba nga bikwatagana ne ku nsonga z'abasiyazi ate nga bituzimba. N'olwekyo mbagaliza week. Wishing you a very nice week. Abaagalana n'abataagalana mwenna mbalekeddewo oluyimba luno lubatandikise week ennungi ey'emirembe. Love you all. Anybody who won't fight you, let it come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. When I kiss you, my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting the time kung fu. You should know I got you, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be.
running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting my best, everybody, and it's because of your comfort. And anytime that I'm out of control, you hold me down. You never let go. Una kiss, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go run up for you. And anybody waits, I be yeah. Don't be you, pull it, I be around. And if I ever need saving, I'll be running to you. Running to you. I'll be running to you, running I'll be to running. you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running Will you wait for me? You go there for me. anywhere that you Anywhere go. that you You don't need to worry, anything you want. Sun up to sundown, love me no go round down. Hey, anytime you call me, baby, I go answer. Anyone of us, God, baby, you make them run out. And if you want me coming to you, I go come to Are you gonna chase me, baby? Don't chase me. Tell me what you want, baby, say, I'm not in my Tell me, are you ready? Are you ready?